بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم 21، يوم الجمعة 14 قصدي 10 إبريل 2026. و شغالين دلوقتي على تلميع توكستور المفروض يكون خلص. بس يعني في بقى debugging. احنا في مرحلة الديباجينج، مرحلة التلميع، مرحلة الريفيو. تلميع دوت بنلمع اليو اكس واليو اي، وبنلمع الباك اند، وبعد كده بإذن الله نلونش توك ستور، نسبميت لشوبيفاي، ونستنى اسبوعين لممكن 3 اسابيع عقبال ما يردوا علينا، وان شاء الله يأكسبت الابليكيشن دوت جوه شوبيفاي ايكو سيستم. موضوع الاي بي المصري ده مقلقني شويه. يعني انا بستعمل في بي ان علشان بس اعمل اجراءات معينه جوه شوبيفاي، فحته الاي بي والفي بي ان وكل الكلام ده بيقلقني شويه يعني للاسف. بس احنا بناخد بالاسباب وبنجرب وبنشوف يعني إيه اللي هيحصل. هدفي دلوقتي ان انا انجز توك ستور على قدر الامكان، واعتبر ان ده في 1، مش ام في بي، هو في 1. نلونشت، وبعدين باذن الله مع الوقت ممكن ان احنا ايه، لما نبقى جوه شوبيفاي ونبتدي نسوق توك ستور، نبتدي بقى ايه ناخد بالنا منه اكتر شويه ونلمعه اكتر والكلام ده كله. اول ما سبميت توك ستور عايز انقل افكار تانية كانت عندي، من ضمنها اللي هي البري بيلد ماركتنج، او سوري بري بيلد ماركت فاليديشن، ده اللي عايز اعمله على فيسبوك ادز والكلام ده كله. دي هتبقى حاجة لذيذة جدا وهتفتح أبواب كتيرة إن شاء الله. بس إيه، نخلص بس الأول توك ستور وهنشوف هيحصل إيه. أم ال أم طيب التلميع بقى والديباجنج والحاجات دي كلها، يعني إحنا متعودين إن إحنا نمشي ورا ورك فلو معين. ورك فلو خلانا نمشي بسرعة جدا، أم اللي هو prepare task، start task، complete task. دلوقتي إحنا ماشيين عشوائي شوية. أم فمحتاج تركيز شوية، ومحتاج ان انا اخد ودي كتير مع ال LLM، مع الايجنتس بتوعي، لان في بعض التعديلات كده لازم تحصل. الستاتس بتاعنا دلوقتي تقريبا كام في المية؟ آه، الستاتس دلوقتي 6%، وهيريست الساعة 5، يعني كمان 3 ساعات. طبعا هنستهلك الباقي كله ده أكيد. آم، عندنا تقريبا $30 ولا حاجة كإكسترا كريدت في انتروبيك. هنقل ما بين انثروبيك وكودكس او كلاود وكودكس، عشان الحمل الشغل يبقى متوزع بطريقة كويسة، ونحاول ننجز شوية. انا امبارح كنت واقف في حتة معينة، وبعد كده بالليل اشتغلت شوية. اللي اشتغلت عليه ان الشات بتاع توك ستور كان متصل بانثروبيك اي بي اي، وده كان بليس هولدر. انا استغربت. فانثروبيك اي بي اي الكريدت خلص. فانا لما كنت ببص على الموضوع ده قلت له لا استنى، انا مش عايز انتروبيك اي بي اي، انا عايز اوبن راوتر. كان في شاب كان بيسالني امبارح على اوبن راوتر. اوبن راوتر دوت مكان تقدر تعمل فيه اي بي اي وتكونكت الاي بي اي كي دوت ل hundreds of models. يعني عندك مودلز بالهبل ممكن تكونكت الاي بي اي بتاعك فيه. ممكن تستعمل، حرفيا ممكن تستعمل اي حاجه. يعني كله موجود هنا. فالفكرة كلها انك انت لما تكون مثلا عندك ابلكيشن، ايا كان الابلكيشن ده ايه، و الابلكيشن ده عنده وجهات كتيرة، تقدر توزع الوجهات ديت على مودلز معينة عشان توفر إجمالية المبلغ أو الفلوس يعني اللي هتصرفها بشكل كويس، يعني بدل ما تدفع كل حاجة من خلال انتروبيك. فأنا أول حاجة عايز أعملها هنا
ان انا بس اتاكد ان الاوبن راوتر دوت الامبلمنتيشن كان معمول كويس او كان معمول بشكل صحيح. update model ID. Okay, I need you to do a couple things here. So number one is I want you to launch sub-agents to sweep the entire code base and make sure that this has been implemented properly, that OpenRouter has been replacing Anthropic API key properly. And also, I need you to get back to me to explain to me exactly the models we're going to be using through OpenRouter for now for every angle of this project. أنا بسأله السؤال اللي كنت لسه بتكلم عنه دلوقتي يعني. السؤال اللي هو أنا عايز أفهم بس إحنا دلوقتي عندنا one API key في OpenRouter. جوه ال one API key ده ممكن نعمل كذا ممكن نصرف منه كذا إيه نستعمل كذا موديل جواه. في فكرة تانية بس ده مش دلوقتي. الفكرة التانية انك انت تعمل multiple API keys. بس ال multiple API keys ده بيبقى مثلا V1.2 او 1.5 مش او حتى V2 مش V1. V1 انت ممكن تكون عندك كي واحد بس وتسوق او توزع الشغل من خلال الكي ده. ميزة انك يكون عندك كذا كي هنا انك انت تكون ايه يا سيدي تتحكم بالمصاريف اكتر شويه. يعني لما يبتدي يكون عندك زباين ويكون عندك ضغط في الشغل تبتدي تعمل اي بي اي كي مثلا للفيجن. يعني تشوف الناس بيستهلكوا قد ايه فلوس ان هم يفيجوالايز مثلا البرودكت ايمجز بتاعهم. تشوف الناس بتستهلك قد ايه فلوس يكون عندك اي بي اي كي مخصوص لمثلا ديسكريبشن بيستعملوا قد ايه وهكذا. ساعتها ممكن تبتدي توفر شويه فلوس انك انت تحول موديل لموديل تاني وهكذا. بس دلوقتي ممكن نحطه كله في مكان واحد وبس. طيب دلوقتي انا بعمل سويب للكود بيس كله وعايز اتاكد بس ان الامبلمنتيشن ده حصل بشكل كويس. وبعدين هنخش على اليو اي. اليو اي ده حاجه انا طول عمري سواء يعني سواء شغال في يو اي ويب سايت او يو اي ابلكيشن طول عمري اليو اي ده بيتعبني شويه يعني لان انا الستاندرد بتاعي عاليه شويه في حته التلميع. فاول حاجه ممكن نعملها كده وهو شغال على جنب عندنا launch Shopify app dev هنا. Both sweeps are clean. Here's a full picture. Migration status 100% complete. Okay. Model map. Intent classifier. Okay. HiQ Sonnet to Opus. All right. Store scan. One-time report. Product ops execute. Most expensive. Description writer. Vision analytics analysis. Okay. Already ده شايف ان هو تمام. طيب انا شايف كده ان انا هتصرف كتير جدا. فانا عايز ان انا اعمل ايه؟ عايز اعمل حاجه كده لذيذه. اوكي before we move on اولا انا مش عايز اصرف. انا برين ستورم فمش عايز اصرف فلوس best for everyday task. خلينا في سونت دلوقتي. Okay, before we move on, I would like you to give me the cost for each of these models, HeyQ, Sonnet, and Opus. I need to understand the cost because OpenRouter has hundreds of models, and so I need to balance between quality and efficiency and cost efficiency. But before we get into OpenRouter, I just need you to tell me the cost. Give me a description of what the cost is for HeyQ, Sonnet, and Opus. طيب هو طبعا احنا مش هنستعمل HeyQ, Sonnet وOpus بس. يعني مثلا هنا بيقول لك ايه vision analysis.
فيجن اناليسيس هنا هيستعمل اوبس 4.6. طب ليه اوبن 4.6 اوبس؟ طب ممكن تستعمل هنا جيميناي. عامة فيجن انا عايزه جيميناي اصلا. جيميناي جيميناي 2.0 فلاش مثلا، حاجة زي كده. احتمال ان انا اخليه ريسيرش برضو open routers documentations علشان عشان نعرف نوفر فلوس كويسه. بس ده كل ده كوست اوبتمايزيشن. كوست اوبتمايزيشن ده ممكن يحصل في الاخر يعني. انا اللي مقلق منه التلميع، او اللي يعني عايز اخلص منه التلميع. compacting conversation. اوكي صار الconversation ده كبير بس ماشي. auto memory on. Let's escape. Okay, $1 input, $5 output per million tokens. 3, 15, 5, 25. Okay. Make is very cheap. Sun is the mid tier. Opus is 5 times HQ on input. Above. The reason to consider swapping models isn't cost at your current scale, it's quality. The question is whether any non-Claude model on Open Router will give you better output for a specific tier. That's where Open Router will become interesting. Okay, no, we'll optimize this later. Let's just stick to what we have right now. اكشن مش لازم حتى اقول له كده دلوقتي. انا عايز اعمل ايه؟ عايز افتح الاول شوبيفاي كده واشوف نظام توك ستور عامل ازاي دلوقتي. السرعه احسن شويه. اوكي. اوكي هنفتح الموديل اللي هو default opus وهنقول له running Shopify app dev got an 500 error. امبارح بالليل قعدت مزنوق في حتة ال Shopify app dev دوت والديبلويمنت تقريبا ساعتين، علشان طلع ان في مشكلة في سوبر بيز. اضطريت اعمل ابجريد للاكونت بتاعي، فاحنا بدينا دلوقتي نصرف يعني. طبعا المنطق انك انت وانت بتصرف لازم يكون في عائد لل The fix is to add pg bouncer equal true to your database URL. This tells Prisma to disable prepared statements when going through pg bouncer. Okay. طيب هنلعب تاني في حتة ال env فايل دوت للأسف. بجد امبارح يعني كان الموضوع دوخان شوية. يعني هضطر ان انا بس ايه اقفل السكرين دلوقتي. خلينا هنا بس نخلص الموضوع ده. open your مش عارف ايه and append. اوكي طيب env اوكي.
طيب هنشوف الحاجات دي، بس معلش انا كنت بس بغير ال env فايل بتاعي. just sensitive information. بدينا ندفع فلوس دلوقتي يعني، بدينا ندفع فلوس، فكل شهر بيطلع مننا مبلغ. فالموضوع بجد يعني لازم الواحد يبتدي ايه يفكر في ال ROI والكلام ده كله. كل تيستنج بنعمله بندفع فيه فلوس. سوبر بيز اخد مننا فلوس امبارح. طيب تعالى جرب كده Shopify app dev. طيب احنا عايزين نركز في التلميع. اوكي vitals. السبب ان انا باخد vitals دلوقتي كاكزامبل بسيط جدا. انا ال V1 ده عايز اشحنه بسرعة، فمش عايز افضل الف مش عايز افضل الف بقى ايه لي اوتس معينة، ومش عايز اخد وقت في الحتة دي الا بعد ما نشيب البرودكت دوت. اوكي Talkstore vitals assistant. اوكي 0 out of 3 free tasks used. حلو قوي. مش موضوع بس، لا فكرة، بس انا عايز اخلص من من توكستور، عايز اشحنه بسرعة يعني. Quranic Studio. Yeah, bro, I speak English. The point of this channel is for the Arab community, because there isn't really an Arab streamer or vibe coder slash streamer right now. So I think the Arab community really needs someone that explains vibe coding in their language. But usually when I talk to my agents, I talk to my agents in English. So I would say it's maybe like 35% English and the rest would be Arabic. اوكي ده عايز يتغير ده اكيد. بس اعمله ازاي؟ اوكي انا هستعمل جي بي تي، هستعمل كودكس 5.4 على اللاي اوت. هعمل حركة كده لذيذة الأول. Do you live in the UK, bro? Just a guess. اوكي هعمل ايه؟ هعمل برين ستورم مع كودكس و كلود على اليو اي. ف عايز بس ابتدي من الصفر هنا. اوكي كلود كودكس.
Shopify app dev هنعمل layout لذيذ كده، بس انا عايز ان انا اخلي nope, Indian. Okay, nice man. Welcome. I looked at your channel. Keep it up, man. You've got some really good content. P. Okay. هناخد الفكرة دي. أنا بس عايز إن أنا أخلي كلودي برينستورم شوية. أوكي. توكستور هناخد بس سكرين شوت ده كله وهنحطه عند كلود، وعايزين برضو نحطه عند إيه؟ عند كودكس. You're welcome, man. مش اكسترا هاي، لا انا عايزه اخليه هاي موديل هاي. اوبس، فين ال اوكي اهو ده وده. وهنعمل ايه بقى؟ we need to refactor the landing page. Take care, brother. See at the top. Michael Chandler. مش كان اسمه مايكل شاندلر برضو؟ مايكل شاندلر. yeah. See you at the top. طيب انا عملت ايه؟ انا مسحت. عايز اعمل بس برين ستورمينج سريع، لان انا بجد مش عايز ان انا اطول في اليو اي بتاع توك ستور. يعني اتمنى ان انا انجز الحته دي، لان انا عارف ممكن اعقد نفسي، ولسه الباك اند في حوارات، ولسه في يوزر اكسبيرينس ده غير اليو اي نفسه. فهعمل ايه؟ اوكي، بسم الله. Okay, so attached is the current layout for the homepage of Talkstore. I would like to refactor this entire layout based on what Talkstore is. We need it to be simple yet straightforward. I want to make sure it's compact, and I want to make sure that the design is futuristic. It's looking good, simple to use. Make sure that the design doesn't just stop on the landing page, but also includes the logic of, after we send the text, how does it, how does Talkstore react to this text? Make sure it's compact, make sure everything is taken care of. So what I need you to do here is I need you to provide creative ideas first in an MD file on how we can refactor this based on the screenshot that I attached you, how we can make it much better, much more straightforward. This is not an implementation plan. This is just a brainstorming, kind of like setting the ground. Okay. طيب انا هاخد ال 2 ام دي فايلز دول وهدي لهم، هدي لكلود الام دي فايلز ديت. كلود هو ال الجادج بتاعي.
وبعدين هشوف فكرة كودكس أفضل ولا فكرة كلود أفضل، و وهطبق الموضوع دوت مع كودكس اكسترا هاي الأول. الهدف إن إحنا نخلي الهدف ان احنا نخلي اليو اي بس شكله حلو الاول عشان اعرف استعمله. يعني انا عايز اعرف استعمله، عايز ابقى مبسوط بيه علشان ابتدي افكر في اليو اكس واليو اي. عايز اسال حاجه كده هنا على جنب برضو. سوري، افكر في اليو اكس والباك اند. اوكي، عايز اسال حاجه كده لكلود. I have a question. So the chat box that we have inside of Talkstore is is it utilizing Shopify's CLI or something like this? I'm asking because I want to know the design limitation that we have on the on this chat box. Is there any design limitation? Can we add, you know, framer motion effects, or just explain to me? Is it fully different than just designing a website? انا مش فاهم الحته دي. انا عارف ان هم بيستعملوا شوبيفاي، بيدوا لنا احنا حاجات بلوكس معينه نستعملها على طول، بس اولا ده مش ضروري. هو يفضل يعني، اولا مريح جدا ويفضل، بس مش ضروري. لو مش ضروري انت هتبقى شكلك غريب شويه عن بقيه الابلكيشنز التانيه. هو في بروز اند كونز برضه في الموضوع ده، فانا عايز اعرف بس الاول ايه الليميتيشنز. اوكي، كلود عايز يشتغل معايا. I now have a solid picture of the current state. Homepage is مش عارف ايه component with inline centered. 6 quick action. Some of what will be brainstorming will involve visual layout and spatial decisions that are easier to explain if I can show them to you in a web browser. Yes. Yes, please. ده جميل. ده super powers plugin في كلود بيخليه وهو برين ستورم يو اي امبلمنتيشن بيقول لي بقول لك ايه، انا مش هفضل اتكلم معاك، انا هبني لك اس في جي فايلز اوريك بالظبط تقريبا الفيجوال ايدياز اللي عندي وانت تختار منهم. فهو دلوقتي هيفتح لي براوزر. هو لسه هيبروبوز 2 3 ابروتشز وبعد كده هيبريزنت الديزاين اهو. اوكي، اللوكال هوست دوت كمان شويه هيبوبوليت. البوبوليشن هنا يعني هيوريني ديزاينز معينه علشان الشات يو اي، وانا راجع معاه واشوف. كودكس ما عملش حاجه خالص بالكلام ده. كودكس على طول كده ادالي الام دي فايل نفسه. فانا ممكن اعمل ايه؟ it stays at concept level with the current مش عارف ايه. how ask recommend execute should become visible in the product experience no implementation. اوكي، هجرب هنا مع كلود. فين الفايل ده؟ docs home page اهي. I need you to take a look at this MD file, and in this MD file you will see some visual designs for the chat UI on the homepage. What I want you to do is I want you to launch Superpowers plugins to be able to offer me some visuals in a port on a browser. So whatever ideas there is inside this MD file, I want to see them. I want you to present the designs for me. You may ask me questions before doing so, or you may just launch a port and present me those designs. الموضوع ده جامد جدا.
What's the primary feeling you want a merchant to have when they first open Talkstore? Command center, full visibility into my store's health at a glance, and I can act on it right here. Expert assistant, there's a smart agent ready to help me and it already knows what I should do next. Conversational tool is a focus screen. Definitely B. The reason why is because Command Center has been overused in the past. I don't mind having them, giving them a Command Center, maybe somewhere in the navigation menu. But for like the first feeling, I believe an expert intelligent assistant is the right thing here, is the right vibe. But most importantly, what I want is we need to make sure that we need to pull it off properly. The first feeling is expert assistant, but also I need to give them a hand to be able to get started with the expert assistant. I don't want them to get lost here. It's very intuitive. A lot of apps, the problem with the apps is that when you install them, you see a dashboard, you see a bunch of things, and you just get lost. And so one of the best things about Talkstore is that you open the app, there's a chat UI, very simple, gives you an extremely high expert vibe, and then you just talk to it, right? Also, a conversational tool is not too bad, but I would be leaning towards expert assistant. حلو قوي. This is strong direction. The insight about dashboard fatigue is key. How should the expert show its intelligence before the merchant types anything? Proactive first message. The agent speaks first. When the merchants opens Talkstore for the first time. I looked at your store, you have 30 and you live store pulse, no message, but above the input there's a compact real-time glanceable summary, not a dashboard. Think 2-3 lines max. Catalog health score. Smart prompt starters similar to current chips. The proactive first message, I think it's okay. Superpowers plugin. هنشوف الاثر بتاعه دلوقتي. هيفتح لنا بورت وهيعمل لنا برزنتيشن للديزاينز على طول كده قبل ما نبني. دي حاجه كويسه جدا جدا. طيب I like the proactive first message, but again, it needs to be done. طيب انا ثواني كده. طبعا انا تاني هي الايام اللي جايه دي هبقى الشغل هيبقى اخد وعطا كتير يعني مش الديباجنج عندنا بيبقى اخد وعطا. So the proactive first message, option A, is the most interesting for me, but I don't want to sound too spammy when I do it, and I don't want it to sound too
generic, right? So it needs to be, we need to be able to pull it off properly. Making it feel like it did homework is a good idea, but realistically speaking, I don't know how long the Talkstore can take to scan the store. And live store pulse is a good idea as well. To be honest, those current chips that we have, I don't like that. That was just a placeholder. I don't really like the current chips that we have. I think it's too generic and it's not very creative. And just keep in mind that Talkstore is purple ocean, if not a red ocean. So I mean blue ocean. So we need to match that level of uniqueness in a way. أنا مش بديله إجابة صريحة يعني بس طيب تعال نشوف كده البروتوتايبس اللي عملها. ده جي بي تي، فكرة جي بي تي. ايه ده؟ كل ده واو. كان في conversations issues. What should Talkstore inspect? Ask what changed, find what's broken, approve what gets fixed. Ask, recommend, execute. Issues detected 12. Landing state, working state. واو تحفة. تحفة. اوكي تحفة. Working state, which product needs better descriptions. اوكي. لا جي بي تي فكرته حلوه قوي. دي ده جي بي تي او كودكس. انا كنت سألت سؤال هو ده. What powers the chat box? The chat UI is entirely custom built. It's a React component. The one real constraint, Shopify app bridge iframe. The app runs inside a Shopify admin iframe. Viewport is constrained to account for the Shopify admin. No control over the outer Chrome. طبعا CSP security policy. Okay, no access to window.top. Okay, what you can do: animations, motion, custom frames, chat, video. Okay. اوكي عندنا opportunity ان احنا نغير كل شيء. What should happen at the gap between merchant opens Talkstore for the first time and the agent has enough data to say something intelligent? Honest loading with personality. The agent's first message is immediate but transparent. Give me a moment, I'm reading through your catalog. The subtle animated state. Okay, then the real insight message replaces or follows it once the scan completes. The agent never pretends to know something it hasn't looked at yet. Progressive reveal. Two-phase onboarding. First visit triggers a brief onboarding scan background to landing.
Okay. Ending state, talk to your store, ask what changed, find what's broken, approve what gets fixed. محتاجة في تفكير شوية، محتاجة تفكير. So, you know what? I think this whole first message, the whole immediate first message can be done later. What I'm worried about now is just like the first impression, the landing page, right? Impression. The first immediate message from the agent can be done only for first-time users. If a merchant, and then, I don't want it to happen every time the merchant logs in on Talkstore, if that makes sense. So let's just put aside the first message for now. The idea here is we need to immediately somehow communicate that Talkstore is different because there's three fundamental phases. You can ask Talkstore, you find what is broken, for example, and then you approve what gets fixed. Talkstore doesn't just know about your store, it takes action, right? And so this idea here needs to be communicated. There's multiple ways to do this. One of them is a first message from the agent explaining that specifically. But I want to just continue brainstorming here. Okay. ثواني كده. طيب. Three concepts on the screen. تعال نشوف. Compact Hero, Ghost Conversation Typography Manifesto. Typographic Manifesto. UAI product expert. What's wrong with my store? That's all you need to say. Okay.
حلو قوي الديزاينز دي، بس انا لما يكون في ديزاينز كتيرة بحتاس شوية. طيب working state response time ghost compensation لا مش عايز ghost conversation. The three phases are the headline itself. Okay. Compact, here it is. And notice you said maybe. Let me dig into what's pulling you toward it and what's giving you pause. What specifically appeal? One hybrid idea, the compact hero layout, but here where their heading rotates through different example questions. What's wrong with my store? هو ده عاجبني اكتر الصراحة. So prototype better. The idea is that I need it to be very straightforward. Just keep it simple, stupid, basically. Keep it simple, stupid, very straightforward, but a magnificent value prop, if that makes sense. بس الديزاين ده أحلى الصراحة. Okay. This is really helpful. I can see what's working, what's cluttered. Let me break down what I'm seeing. What's strong? Talk to your store. Teal, مش عارف ايه. What's noisy? The top banner. 3 issues need review. Okay. The ask mechanism. Okay. The noise is coming from trying to show value. If you could only keep 2 elements beside the input bar. The tagline plus value prop. Okay. Good. So the tagline. Which one deserves to sit alongside the value prop? By the way, codex.
انا هعمل كده. قلت له codecs. What's the path? The path is here. On page refactor brainstorm. طب انا هجمع الكودكس وكلاود مع بعض عشان بس ايه. بصراحة كودكس عمل شغل حلو جدا. Do you like the idea of structured response frames? Instead of Talkstore always replying with a plain chat bubble, you use the signature treatment, answer, findings. 100%. 100% should be structured response frames, just like Claude, Anthropic, something that makes it look smart and intelligent. Actively thinking or working. That's good. حلو البلugin ده جدا الصراحة. That's a strong signal. Structured response frames plus actively working feel. Okay. Structured response frame. Which product needs better descriptions? I found 12 products description مش عارف ايه. Which products need better descriptions? That's the current type. Proposed. Scanning product descriptions. 12 products in the description and 25 critical mش عارف ايه. Rewrite all 12 show affected products. Fix critical 5 first. After clicking fix critical 5 first, action preview frame. Rewrite descriptions for 5 summer collection products using product images, materials, and category context. Linen beach shirt. Lightweight linen beach shirt with a relaxed. Wow. Yes, okay, حلو قوي. لا حلو قوي قوي قوي. Take a look and let me know what resonates. Does this level of structure feel right, or should it be more or less detailed? I think this level of structure just feels perfect, especially when our Talkstore AI realizes that this has to do with a specific domain. If it's just a general question, then maybe we can have Talkstore. لا, actually مش لازم تقول كل ده أصلا. Okay. The dark theme. You notice all my mockups have been مش عارف ايه. The current app is light. The codex prototype was also light. The brand palette has both dark and light. Should Talkstore chat interface be dark or light? It feels more premium, futuristic. But risks looking generic and less differentiated. What do you recommend? And I think that what we could do is we can have a toggle between dark and light. So we can toggle. We can have the merchant decide
whether they want it light or dark. But what do you recommend for the base or initial landing page or app in general? Do you recommend dark or light? I'm honestly leaning towards dark, but I don't want it to be very dark, if that makes sense. I recommend dark but not black, okay. Talkstore is trying to feel like an expert, not like Shopify settings page. Dark immediately saying this is different from, okay, صح. Warm dark, yes. Toggle is a great idea for later. Check. Warm, okay, let's go for this. طبعا انا يعني مبسوط جدا من الديزاين suggestions والبروتوتايبس، بس لما نيجي نطبق باذن الله يعني الموضوع يبقى بسيط. بس يعني التطبيق بيبقى ايه؟ هو انا ممكن استعمل كودكس. مشكله كودكس ان هو ما عندوش بلاي رايت ام سي بي، ما يقدرش يخش على البراوزر وياخد سكرين شوتس ويتاكد ان الشغل معمول صح للاسف. هو ممكن يعمل كده في الكودكس اي دي اي، ولو انت عندك اللي هو البراوزر بتاع اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه ايه، البراوزر بتاع جي بي تي ده. No, this feels right, and also this feels like a big project. So you can start with writing the design doc. And okay. Okay, write that design doc. You can review the specs. You can potentially also create an implementation plan, and we can divide this into multiple tasks before actually executing it. You know, however we can do it, but we need to do it step by step. I would like to do this right the first time, so it doesn't need to be fully implemented. I would like to just, for example, we design the landing page, and then we design the structured responses, etc., etc. So take it step by step, take it easy, make sure that everything works. Just give me a structured MD prompt, very detailed with multiple phases, so I can walk through these phases with a builder agent. Make sure that the instructions inside of this MD file is to always access the playwright MCP, take screenshots of the changes before submitting the job. ده هيستهلك توكنز بالهبل، بس اعمل ايه بقى؟ يعني انا مش في ايدي اعمل حاجه الصراحه.
احنا كنا كام 6%، ودلوقتي طبعا احنا يعني برين ستورم بس ما بدناش حاجة أصلا خالص ووصلنا ل 27%. على فكرة أنا هعمل أبجريد بقى، أنا هعمل أبجريد ل 20x. أعمل إيه؟ استثمار يعني. History plans settings. Can you take a look at okay, can you take a look at the navigation menu of Talkstore? You're going to find that we have history, plans, settings, and Talkstore, which is the chat UI. For an app like this, for Talkstore, which is I would say Purple Ocean or Blue Ocean app, I find the navigation menu to be very small. Can you brainstorm some ideas to expand those navigation menus a little bit to make sense, not just to fill it up, just to make sense with Talkstore and Talkstore's capabilities? Or do you think we can just start with a compact navigation menu? اوكي، سوبر باورز خلص. فعلا خبرة جيدة جدا جدا. يعني سوبر باورز ده عمل حاجة زي ريبلت كده، اللي هو بس يعني في ثانية يعني. ادالي الفول لاي اوت بتاع توك ستور that is accessible وممكن اتك عليها وانتراكت معاها. كل ده بروتوتايب بس. عملها لي سريعا جدا جدا. والبرين ستورم الباقي ده كله برضو يعني كودكس وكلود الاتنين كانوا بيتنافسوا في موضوع اليو اي دوت، وحاسس ان اللي يعني كودكس عنده حاجات جميله جدا وكلود عنده حاجات جميله برضو، فجمعتهم هما الاتنين مع بعض ودلوقتي الشغل هيبقى نضيف. بس انا عايز اشوف اوكي spec written and committed to superpowers home redesign. The doc has 7 phases. اوكي، ده هيخلص على الكونتكست ويندو، سوري على اليوزج، هيخلص عليه. احنا دلوقتي 30%. Take Talkstore should stay compact, but the current menu is too scaffold-like. It reflects admin pages, not the product's actual workflow. Assistant, findings, activity, billing, settings. Assistant, activity, billing, settings. Okay, so what about history? And explain to me. So assistant is going to be the chat UI. Activity
I guess that's history. Oh, I see. I see. Okay, I see. اوكي ده مش حوار، انا بس عايز اخلص الموضوع ده. um, every phase ends with كذا check mandatory screenshot for operator user reviews. Okay, should we start a new Claude session to execute this or continue in this chat? I recommend starting a new session. Okay. Then walk through each phase one at a time. How many phases? 7 phases. Okay. يلا بينا. توكلنا على الله. ابتدي. كلود ماكس احنا فين؟ كان في كوماند كده، كان ايه يا ربي كوماند ده؟ effort level auto currently medium effort max effort. Okay. Review this MD file, and it has 7 phases. Right now, I need you to execute phase 1. I'm going to be working with you and reviewing your work. We're going to take this phase by phase. So let's just start phase 1 first. Once you're done, let me know and we can tackle phase 2 together. Talkstore. Supabase. Okay, GitHub, whatever. ماشي. بسم الله، نبتدي بقى كده نشوف ده الايجنت ده عملنا شغل كبير قوي. Let me start by reading the spec file and understanding what phase 1 involves. Okay. Good, I've read the full spec. Okay. اوكي فيز 1 دوت بس color. انا اعتقد ان بعد ما نخلص ال7 phases دول اللي هو بس اليو اي landing page هنستهلك، احنا دلوقتي 30% من اليوزج، هنستهلك يعني اعتقد هنستهلك على الاقل 50%، على الاقل من اللي انا شفته. يعني ممكن نستهلك 60%، ممكن نوصل ل 90% بعد ما نخلص ال7 phases دول. يعني الموضوع هيبقى صعب شوية بس بنتابعه، يعني مش مهم. ده implementation كبير يعني، بس ما يستهلكش يعني 50%. كل ده الصراحة زيادة أوي. طب أنا ممكن أقول للكودكس يعمل حاجة على جنب هنا برضو بالمرة. Okay, can you please let's just stay lean. Change. استنى. Findings, a place for issues, recommendations, scan output, and what should I fix next. احنا ممكن نعمل command center صغير للشوبيفاي merchants أصلا. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن يكون عندهم هنا في الابليكيشن section. السكشن ده يكون powered by AI، يعمل لهم analysis للشغل بتاعهم كله.
والبرودكت هيلث مثلا، حاجة زي كده يعني، حاجة زي كاتالوج هيلث. بس مش عايزه يبقى جيمك. مش عايزه يبقى جيمك. assistant activity billing settings. لا، طب خلي ده بعدين. خلي ده بعدين، خلينا بس دلوقتي نخلص الوحش ده، عشان الله اعلم هيستهلك قد ايه ده. أم... ال انا في حاجات بفكر فيها كتير بصراحة. الريتنشن ريت مهم جدا جدا لأي ابلكيشن، ولذلك في ابلكيشنز كتيرة قوي في شوبيفاي لما تيجي تعمل لها انستول بيقولوا لك احنا عملنا لك ريفيو، عملنا لك ريفيو ليه؟ عشان كل مرة تفتح الداشبورد بتاعهم بتشوف ان هم الشركة دي عملت لك ريفينيو، فما تمسحهاش. بس في حقيقة الأمر اتس جيمك يعني معظم الوقت. معظم الوقت. مع توك ستور مش موضوع ان انا اعمل لهم ريفينيو، انا مش موجود ان انا اعمل لهم ريفينيو اصلا. انا موجود ان انا آه، اسهل لهم الدنيا في الشغل. ودي لازم تبقى ترانسليتد في حتة، مش عايز انسى الحتة دي. um, so most SaaS companies on Shopify, what they do is that they have a section that portrays that they have contributed in revenue to be able to retain a low churn rate and maintain a good retention, most of which are just gimmicks. And for Talkstore is not there to promise revenue contribution directly. Um, However, Talkstore is there to simplify the execution in many domains, specifically the product section, also improve their SEO and GEO. And so I believe that we need to have a section or a sub menu inside of Talkstore to be able to communicate contribution in a way. What do you suggest here? Okay, دوت codex. You should communicate contribution, but not as a fake revenue generated claim. My recommendation is an impact surface, but make it a section submenu first. Top level navigation and best framing Talkstore contributes through faster execution, better catalog quality, fewer runnable products. Clear, okay. We made you X dollars usually is not. Yes. What to call it? Best option. Impact, outcomes, contribution. Put impact under findings or as a tab inside activity. اوكي. اوكي احنا كده بدأنا نتكلم بقى. الكلام بدأ يبقى حلو. I would avoid making it a top level navigation item. Okay. Adaptive landing page. Adaptive states, layout options.
امم الابلكيشن ده هيدوخني. الابلكيشن ده هيدوخني. لازم افضل اركز وارجع، يعني لازم افضل افتكر على طول ان ده V1 V1 V1، مش لازم تلمعه التلميعه اللي هتاخد منك شهور دي. ده V1 مش MVP، ده V1.0. يعني مثلا دلوقتي في فكرة تانية، ودي الفكرة الأكبر، إن تعمل حاجة زي مثلا سايد كيك كده، تعمل شات بوكس، انتليجنت شات بوكس جوه شوبيفاي يمشي وراك في كل حتة. يعني مثلا لو رحت البرودكت سكشن هنا تلاقي توك ستور شات بوكس على اليمين هنا يقدر يتابع معاك الشغل. ده ممكن يتعمل في V1.5. أنا بس عايز أخلص الجراوند بتاعي الأول، عشان بس إيه، ما أفضلش إن أنا أزق أزق أزق. زق يا ابني لما تبيع، يعني زق لما تبيع في مشاريع تانية في بالي برضو، فمش عايز ان انا ايه. والبطء ده برضو اوكي حلو. more premium look. طب تعالى كده نشوف وورب، لسه شغال عليه. اوكي. البروسيس بتاعي تاني زي ما بقول، يعني الاسابيع اللي فاتت دي كان الشغل مختلف جدا جدا عن الشغل اللي هنشوفه في الاسبوع اللي جاي ده. قبل كده كان موضوع automated جدا، start task prepare task complete task. um, دلوقتي هيكون في back and forth، وفي خناقات مع ال AI، وهنتكلم كتير وناخد وندي، ولا اعمل كذا لا ما تعملش كذا. هو ده البروسيس بتاع ال um, debugging وال reviewing. debugging consists of three، ده ايه ده؟ consists of three phases. في ال UI اولا. ال UI مهم جدا، وبعد كده اليو اكس اللي هو اليوزر اكسبيرينس اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، والباك اند. الباك اند ده خليه ديباجنج في الاخر خالص. خلي الابلكيشن الاول، استعمال الابلكيشن يبقى جميل جدا على مزاجك، واليوزر اكسبيرينس على مزاجك برضو. فلما اليو اي واليو اكس يبقوا حلوين تقدر انت تستعمل الابلكيشن بسرعه وتديباج بسرعه برضو. ساعتها تخش بقى على الباك اند وتبتدي تشوف حاجات بقى ايه الحاجات اللي تخوف فعلا يعني. The Shopify admin requires login. Could you log in to Shopify admin? You can do this by typing. This will open the login page in your browser once you're logged in. Oh, okay, skip the play right for now. Here's a screenshot for you. If this is what you expected, then proceed to phase 2. phase 2 هيبقى أقوى شوية أعتقد. هو phase 1 بس كان بنعمل له براند باليت جديد كده شوية. Phase 2 landing page empty state, replacing the starter conversation plus ships with the minimal talk to your store design. هنغير phase 2 هيبقى عبارة عن تغيير شوية في ال في ال value proposition والhook والحاجات دي كلها. اخليه كده شغال على جنب.
طيب احنا كنا بنعمل ايه؟ انا تهت. Phase 2 all clean. Okay, let's check it out. Talk to your store, ask what changed, what is broken. Hmm. اوكي، يعني انا ممكن اعدي دي شوية. تعال نشوف بس الاول كده الستاتس اصلا. احنا كنا 30%، عملنا فيز 1 و 2، بقينا 44%، 14% فيز 1 و 2 زي ما انا توقعت. يعني نخلص 7 فيزز قبل حتى المراجعة هيوصل ل 90%. انا هابجريد 20 اكس يا جدعان ان شاء الله. مفيش اي حل تاني غير كده يعني. طيب انا هعمل له ريفيو دلوقتي. انا مش عايز افضل سايب الموضوع ده كده. اولا عايز بس اعمل له كده ايه، آه عايز اشخبط له شويه في سكرين شوت ده عشان يفهم انا قصدي ايه. يعني اشخبط له ازاي؟ اوكي، عايز اقول له بس ان الجزئيه دي في جاب، الجاب الاحمر ده. وعايز اقول له عايز اعمل لاينز. Talkstore assistant. هو كان جي بي تي اللي يسميها حاجه حلوه. Talkstore assistant. اوكي، ناخد كده. اوكي، هناخد سكرين شوت الجميل ده وهحطه هنا اهو. وهقول له okay, so a couple of modifications we need to do. First of all, take a look at the bottom red rectangle. You're gonna see that there's a white gap here. We need to fill this white gap. That's number one. I don't think that this is part of Shopify UI. Number two, we need to make sure that Talkstore chat UI is compacted. Right now, if you take a look at the uh, top left circle and top right circle, you're going to see that there is Talkstore Assistant and conversations at the very edge of the screen. We need to make sure that these are inside the box we created with those red lines, so that we can make everything compacted inside of this the red lines. Does that make sense? Including the chats, by the way. Okay. Oh.
I see both issues clearly. Okay. What not to show? Avoid revenue generated, sale added. Okay, this is up to get. Best product narrative. Talkstore's value is reduces execution friction. It improves the quality of what merchants sell. It makes catalogs more discoverable and AI ready. It turns insight into action quickly. So the message should be, here's what Talkstore improved in your store. Here's the money we claim we made you. Okay. Not here's the money we claim we made you. بالضبط. Strong page headline, impact. What Talkstore has improved in your store. One useful extra, if you want a stronger business angle without fake attribution, add a block called business relevance. Example, 12 top selling products now have stronger product data. Oh. Yes, please turn that into a proper markdown brainstorm doc, please. We're going to execute this in a bit. Okay. Okay, جميل. لما تيجي تاخد سكرين شوت وتبعته لللمز، ممكن تعلم على سكرين شوت شويه، يعني علم عليه مثلا بحاجه حمراء بريكتانجل بسيركل، عشان بس لما يكون القلم شايف الكلام ده بيفهم اسرع. bottom white gap content not compacted. اوكي. انا اتوقع ايه اللي يحصل النهارده الستريم ممكن يقعد لحد مثلا الساعه 5 او 5:30. توقعاتي ان هو حط التوك ستور اسيستنت هنا والكونفرسيشنز هنا. مش عارف لو conversations. لا. bottom white gap, change the parent shell. Okay, content compaction. Okay, this is how it looks like. Okay, this is how it looks like. It's not that bad, but content compaction, I need to make it a little bit less aggressive than what you just did here. I think it's too compacted. Also, the chat box in the bottom, make this lighter color so that it pops out a little bit. This is important too. Okay, once that's done, لما ده يخلص هنخش على phase 3. احنا عملنا phase 2. اوكي، هنخلص ده وهنعمل phase 3 دلوقتي. Create the brainstorm docs at impact section brainstorm. Clear. Okay, the impact section brainstorm.
If you want, the next step can be a follow-up brainstorm doc. Okay, here's what I actually need you to do. I need you to do an implementation plan. Prepare it for yourself. Maybe create multiple phases to refactor our submenus and our navigation menu to what we've discussed here, including the impact, etc. Just create that implementation plan, and I'll hand it over to a new session for execution. If it's too long, make sure that it's dissected by phases. I'll clean, take a screenshot and let me know. Okay. أفضل كده كتير. Review. Refresh. Okay. Test. Okay. طيب. مش وحش هنخش على phase 3. Okay, let's move on. Let's execute phase 3. All right. I'm converting the brainstorm to an execution ready. Oh. Phase plan is written. I'm checking once for handoff quality, but it now has target IA. Create phase plan structured. Okay, assistant findings, activity, billing, settings. With findings containing issues, recommendations, impact. Okay, clear. Oops, كان فين فين impact session section brainstorm. ضيعت codex resume. ضيعت ضيعت الفايل هو كان فين؟ Sorry, where was the file? Navigation refactor implementation plan. هي دي. اوكي اقفل ده خالص. اقفل ده كمان. codex. Please take a look at this document and please execute this in phases. Let's start with phase 1. %49. احنا كنا 30% قبل ما نبتدي مع كلود ريفاكتور فيزز ديت. بعدين دلوقتي بقينا خدنا 20% عشان نعمل 3 phases. Okay, phase 3 is done. Input padding, focus ring, task counter integration, send stop buttons, refresh. Hi there, how are you? بطيء قوي. بطيء جدا جدا، بس على الأقل ظبطنا ظبطنا اللي اوت شوية. البطء ده هنظبطه بعدين.
Okay, that's not bad. Let's move to phase 4. طبعا المشاكل اللي شايفينها هنا في الرد وفي البوت والكلام ده كله ده باك اند، فانا مش ما يهمنيش ده دلوقتي. عايز بس اخلص اليو اي واليو اكس، ده اهم حاجه بالنسبه لي. البوت اللي علاقه باليو اكس بس. اهم حاجه ان اللاي اوت يبقى كويس بالنسبه لي، وبعدين نبتدي نخش في اليو اي واليو اكس، في اليو اكس والباك اند. اوه طب هم شغالين كده، ممكن نعمل لنا شويه عقله، عشان انا بقالي كتير ما بتمرنش اصلا. Alright, move to phase 2. Dismiss. Okay. Phase 4 done. Remove the old typing indicator. New working state. تعال نشوف كده. الفيز ده مهم. طيب refresh. Thinking. طبعا البطء ده ما ينفعش يعني. Can okay, for phase 4, the dot that you've implemented and the thinking is just very very standard, nothing too special. We need to add some sort of a nice effect here to differentiate ourselves a little bit. You don't need to get back to me with like ideas. هعمل ايه طيب؟ Just try to make something more creative, like implement some sort of an effect that is more creative. خلاص تعال نشوف كده هو هيعمل ايه. انا مش بديله فكره معينه، كل اللي بقوله له بس ان الثينكينج اللي انت بتعمله دوت يعني تاني دي تلميعات بسيطه قوي مش مهمه. Actually, you know what? فاكس. Continue to أنا مش قادر خالص.
Proceed to phase 5, please. Proceed to phase 3. طيب. Now I have the full picture. Phase 5 needs helper functions for findings detection plus shift generation, modified message rendering, and new CSS. First, add the helper functions after the existing get tool progress function. phase 5 يعني هيبقى أكبر phase. %52%. طيب معلش يا شباب لغاية ما نخلص بس هرجع تاني على طول مش هتأخر.
Okay. Proceed to phase 4. Okay, refresh. Okay, hi there. Can you help me out with my products? Thinking. I'd love to help. Which products need better description? تعال نشوف كده لو هو هيimplement البيلز اللي احنا بنيناها دلوقتي ولا لا. Catalog findings, okay. Findings 11 products. It's cut off. Notice how it's cut off at the end. I think it is cut off. Unless this was on purpose. What am I supposed to see here? Proceed to phase 5. The phase 5 changes isolated. Defines to add explicit handoff actions. Okay. You should see the full response text and follow-up chips. Rewrite descriptions, show affected products at the bottom of the frame. Checking inside the flex layout and overloads. Okay. يبقى ده فعلا كان bug. اوكي تعال نشوف كده بسرعة. ده طلع باج حقيقي عايزين ناخد البرومبت اللي هو عامله بس سريع كده. Which products need better descriptions. اوكي. Okay, hi there. Which products need better descriptions? الريسبونس بتاع Talkstore هنا هيبقى structured أكتر شوية مفروض. هيبقى proactive شوية أكتر.
I'll analyze your catalog to identify which products. Let me score the data completeness and AI ready. Show affected products. Whoa. Either. Findings 11 products. Either. Okay, so there's something fundamentally wrong here. What happened is that when I asked it which one of my products need better descriptions, it gave me a weird response like I'm going to check your products, and then there's 2 pills, rewrite descriptions or show affected products. The second I clicked on show affected products, it literally sent me hundreds of lines, hundreds of different messages. And I just don't know what's going on here with the logic. دفعت كام في الحوار ده؟ اوكي تعال نريفرش. 2 cents. اوكي لازم نخلي بالنا برضو. تيجي بص على الاكتيفيتي هنا. اوكي please move to phase 6. I'm going to check your product preamble and get framed. Try asking the same question again. Let me know if it behaves. We can move to phase 6. Okay. Let's see if it behaves. Refresh. Which ones of my products need better description? Mm.
Okay, أظن we can move forward. We can move forward. Okay, it's good for now. Thanks for fixing this. Let's move to phase 6. طيب تعال نشوف كده كوركس خلص النافيجيشن منيو، عايزين نشوف كده النظام. اوكي عندك findings 500، عندك activity، عندك billing، وعندك settings. Okay, 500. Okay, I'm getting a 500 error when I click on activity. Sorry, when I click on findings. محتاج قهوة. اوكي في بروجرس طبعا، بس اليو اي نفسه انا ما عنديش مانع اخد مني يعني كذا يوم، بس انا عايز اليو اي يبقى نضيف قوي. بعد كده نركز على اليو اكس، وبعد ما اليو اي واليو اكس يخلصوا نبص على الباك اند. لازم افكر نفسي كتير ان ده V1 مش V1.5، ما لسه في improvement هتحصل. V1 ship it, acquire customers, test it out, improve it, debug it كده يعني. بس على الاقل اليو اي واليو اكس انا عايزه يبقى top notch. سبعة وخمسين في المية. عايزين نشوف الكودكس كده الستاتس بتاعه ايه، لان الكودكس برضو شغال يعني. 56%، يعني احنا استهلكنا 44%. اوكي كودكس هو كلود عمل شغل اكتر شويه، بس كودكس برضو بيحرق. بس تاني هو انا في ال $20 في الشهر، لو كنت بدفع $200 في الشهر كان عايش معايا كويس يعني. hardened the findings route so it won't crash. Okay, try again. Okay, refresh. تعال نشوف الفايندينجز كده. findings section برضو 500. اوكي احتمال اضطر اعمل ريسيت لل Hopefully phase 6 is done. Here's what changed. Pick one of my products that needs a description. عايزين بس نريح كده نشوف ايه النظام. المفروض يرجع لي ب I'd like you to point out to a product that is missing a description. Just one of them. Pick one of them. That's all.
مش حلو. ده الباك اند inconsistencies. بس تاني هو انا okay, point out all of the products that need description please. الباك اند هيبقى حوار، بس انا عايز بس الاول ال UI يبقى نضيف، وبعد كده هنبص على الباك اند بعدين. اوكي عايزين نجرب ال rewrite descriptions. ده كان phase 6. لما نتك على ال rewrite descriptions هيحصل ايه؟ action preview. stuck. تاني ده باك اند عامة. طيب تعال نشوف كده. لو اتكيت على findings هيحصل ايه هنا في الديف. 54. اوكي. لا اقفل ده خالص بقى. Shopify app dev. findings. Okay, yeah, this might be a back-end issue. Just proceed with phase 7 and complete the project. Whew. Okay. أخذ العطا ده. error band reload older button. Okay. السكيلتون قرب يخلص.
ده بوظه خالص. findings. طيب احنا لازم نريستارت الديف. Okay, now none of the sub menus open to begin with. It just doesn't open, doesn't leave the chat UI at all. Okay, phases are done. احنا كده خلصنا ال UI إلى حد ما، بس في طبعا تغييرات كتيرة. narrowing this to the embedded navigation behavior. في بقى التلميعات الصغيرة دي. عايزين بس نلمع حتة السب menus ده، لأن السب menus دوت مش راضي مش شغال أصلا. Ask what changed, find what's broken, approve what gets fixed. ايه الغباء ده؟ حاجة تحزن ان الكوماند سنتر اللي عامله اصلا شكله احلى من كده بكتير. وشوبيفاي حاطط limitations برضو لليو اي شوية. April 6 اوكي. I patched the embedded nav again. What broke this time was the nav menu. Okay, try the top nav again now. Chat UI, I want the next symptom exactly. Whether the browser URL changes. اوكي تعال نشوف. انا هقفل ده خالص وهعمل ريستارت للديف نفسه. مش شغال. I don't know what's going on, but it's still not working. The URL changes to there's like in a split second it's a long URL, and then it shrinks to /settings/findings, but it doesn't, it's still the UI, it's still on the chat UI. مش فاهم في ايه صراحة. الشقة يا ابني اللي هناك صور وهطلع ميتين. انت ايه اللي يخرب بيتك يا عمر؟
16. Mm. Um, محتاج قهوة. محتاج قهوة. Working. There's a second possibility of checking before I patch. طيب phase 7 done. في تغييرات يعني في تغييرات بس ببطء مقارنة بالبنى الأساسي. الديباجنج ده أخد وعطا كتير قوي مع ال LLMs ولازم نوع من التركيز كده. فاضل ساعة. احنا قدامنا قد ايه في اليوزج؟ 60 يعني 40%. اوكي يعني هو استهلك 30% عشان 7 phases. انا توقعت انه هيستهلك 50. مش وحش. هو مش حلو بس مش وحش قوي يعني مش زي حاسس ان هو ممكن يكونوا بينجزوا شوية. فال 20x plan ده حاجة احتمال كبير اعملها الاسبوع اللي جاي ان شاء الله من يوم الاثنين. revert the sidebar to clean app bridge navigation app findings app history. Okay. hard refresh command shift R. تعال نشوف كده السيتنج. اوكي السيتنج شغال. billing شغال. طبعا كل ده هيتلم مع activity findings. ده اللي كانش شغال. اوكي ولسه مش شغال. Okay, all other settings are now, all other sub-menus are now working again, except the findings. When I go to the findings, it gives me a 500 error. Please review the screen attached, try to identify the root cause of this and fix it. طب وهو كده بيشغل الحوار ده، عايز اشوف موضوع توك ستور ده. ايه اللي مش عاجبنا هنا في هكلير الكونفرسيشن ده وهقول له when I load Talkstore, the very first instance shows the caption and the title in a specific typography, and then after half a second it reverts to the main typography that we have. Just identify the root cause of this and then fix it please. عايزين انا عايز بقى اخش meticulously يعني بطريقه بدقه يعني ان انا اخلي اليو اي بس على مزاجي سطحيا عشان اعرف ابتدي اخش على اليو اكس. وعايز السب منيوز دول يتلمعوا برضو. السيتنجز طبعا موضوع الباك جراوند ده اوكي دي حاجه تانية عايز اعملها برضو.
هو انا ممكن افتح اليو اي بتاع توك ستور جوه كرسور. ما اظنش بس هجرب. لا انا ممكن اعمل كده اصلا. بس لازم الوج ان وبتاع. أم، مش عارف. لو طولت في اليو اي هعمل كده، هستعمل الكرسور. بس انا دلوقتي ما عنديش مانع ان انا انط يمين وشمال. باي ذا واي actually خليها دي تاسك تانية. اوكي لما تلود توك ستور بتلاحظ ان في هنا اوكي دلوقتي تمام اتصلح. اعتقد انه اتصلح. كان في مشكلة في السي اس اس. اوكي انا عايز اعمل ايه؟ لازم يكون ليها حسبة كده. الابلكيشن ده هيدوخني انا عارف. root cause identified. This is the ايه foot. يس اوكي. عملت هارد ريفرش كده. I'm still getting the issue where the diagram. So image 6 happens, and uh, very quickly it changes to image 7. Identify this issue and fix it. المفروض issue سهل جدا يعني. 0 to 3 0 to 3 free tasks used. الصفحة دي لازم تتلمع أكتر. وريني كده الفيتالز بيعملوا إيه. إيه ده؟
Okay, reload the app. Okay, تعال نركز تاني بقى. root cause was in findings data shaping. Okay. تعال نجرب تاني نشوف findings عامل ايه. برضه مش شغال اهو. الحمد لله اخيرا اخيرا. هو حلو مش وحش، مش وحش بس نويزي جدا جدا يعني. نويزي جدا جدا. يعني بدل الكلام ده كله ممكن نبتدي نحط مثلا جرافس مثلا، diagrams كده يعني. collections created 3. اوكي ماشي it works. تعال نشوف بقى الشات يو اي. حلو قوي. اوكي جميل اتصلح. اوكي كلير ده. عايزين نبتدي نشوف ايه بقى. نشوف كده الاكتيفيتي billing settings. ماشي اوكي. Okay, so here's what I need you to do. I need you to first I need the ده I need حاجات كتير قوي. طيب استنى. لا خلينا في المهم، خلينا التلميع ده اللي هو الديزاين. اوكي I need you to look at the findings section or the finding menu inside of Talkstore. Do an entire sweep, take a look at the information provided, and then I need you to decide the most important contribution of Talkstore inside the findings section. And what I'm thinking of doing here is add those most important ones, let's say 4 or 5 cards, add them as a card under the chat box inside of the chat UI, so that whenever merchants are using the chat UI, they can have in a glimpse Talkstore contribution in their store, if that makes sense. And so we need to move up the chat box a little bit
so we can actually add those cards at the bottom. And we need to design it in a way where it fits nicely inside the chat UI. Create an implementation plan and then get back to me before execution. اوكي انا هعمل قهوة خليه كده ي... لا استنى هنأكسكيوت، ولما اكسكيوت هعمل قهوة عشان بس ما اضيعش وقت. طيب راجع تاني ثواني. No changes. مش عارف ايه. Want to proceed with the plan? Yes. Please proceed with this plan. You may use multi-agents to execute this. اروح بس اعمل لي ايه، اخلص القهوة وجاي على طول.
بولشا. واتساب مان، ايه الاخبار؟ changes made contribution summary مش عارف ايه app route. تعال نشوف كده الشغل عامل ازاي. readiness signal, fields enriched, product improved, rewrites. ده هياخدك عند ال findings. اوكي مش وحش بس ممكن يتلمع. هنلمعه يعني بس مش مهم. what should start Talkstore inspect, talk to your store. اوكي في بعض الاشياء كده عايزين نلمعها اكتر شويه. Okay, that works for now. We're going to modify this and improve it later. But basically, when I say hi to Talkstore, it replies with this. Notice how it uses asterisks and is just unclean. I'm going to paste the text right now. We need to make sure that we improve the way it replies with line breaks accordingly and things like that. The reply of Talkstore needs to be exactly the same as a regular Claude CLI or Codex CLI. It needs to be trained in a way where it replies in a very structured manner. دي حاجة مضايقاني يعني. أنا شايف إن هي وبعدين الإيموجيز أنا نسيت أقول له reduce the emojis please. Only included اوكي. ايموجيز غريبة شوية، مش عارف هو أصلا حاطط ايموجيز ليه، والحاجات الصغيرة ديت بس ايه تلميعة كده سريعة. وبعدين ممكن نركز على اليو اكس. احنا ودي حاجة هعملها من بكرة بالليل. الديباجينج بيحتاج انك انت تكسر الابلكيشن بتاعك عشان تبنيه تاني. هو ده معنى الديباجينج يعني اللي انا معتقده يعني. Two things to fix here. One, the system prompt that controls how Talkstore replies, and two, the chat view rendering raw markdown instead of parsing it. Let me find both. Okay. طيب. Rendering chat view dumps raw text with white space, pre-wrap, no markdown parsing. So bold shows as literal. Okay. Prompt to conversation handler. Fix both. Okay. حلو.
جميل. موضوع البطء ده برضو الكلام ده كله عايز اخليه دايجرام، مش عايز يكون فيه كده ال Talkstore. اوكي. Build type check, lint all passes, changed handler's conversation, removed friendly, warm, naturally language that was producing marketing speak, explicit never use emojis rule, be direct and concise, no fill in marketing language. Okay, ده كله كده optimization لل Hi, I'm Talkstore, your assistant for Shopify. I can help with. And bold lists and line breaks will render properly instead of showing raw asterisks. Okay, تعال نجرب. hard refresh كده, command shift R. Hi there, what can you help me with? كان بيعمل ايموجيز، كان بيعمل asterisks، كان الرد بتاعه طويل شوية. I'm Talkstore, UI, sensitive for Shopify stores. I'll help optimize products. I don't know what I can do. Improve product descriptions, SEO, organize collections and tags, analyze sales trends, bestsellers and revenue, identify inventory issues, enrich product data, scale. How it works. Ask and recommend features are free. Executing changes costs one task. Approve first. What do you need help with today? حلو قوي. Professional. اوكي، رد بروفيشنال، رد اتظبط شويه. كل ده بيستهلك فلوس. احنا النهارده بس واحنا بنعمل debugging 65 cents. طيب انا مش عايز اخش في الباك اند لسه، ففي تلميعات كتير عايزين نعملها الاول قبل الباك اند. مثل ال conversations. conversations بتاخدك للاكتيفيتيز. هنا ال conversation بتفتح pop up. دي انا عايز اعملها. تعال نشوف Talkstore conversations button. اوكي 60%، 77%، هيريست كمان نص ساعة. Okay, next, what we need to do is work on the conversation button on top right. So attached is exactly what I need to do. This is an example of what exactly needs to be done here. The conversation button, I want it to be in white so that it matches the black background. And when we click on it on Talkstore, currently it just takes us to the activity section of Talkstore. I don't want to do that. I want a pop-up to appear similar to image 11 that is just attached here with the previous conversations. Now, please create an implementation plan here
If this requires multiple phases, create multiple phases so we can do this properly, and then I'll give it to a new session to execute. اوكي حلو. conversations هنا بياخدك على الconversations الجديدة. الابلكيشن ده عايز اشوف هو عنده section للconversations اصلا ولا لا. skip for now. فين ال all apps. اوكي. ده جيمك حلو الاب ده، بس انا مش عارف ماله، مش عارف افتحه ليه. home apps. Okay, there you go. Apps, widgets, themes, selections, vitals assistant, integration, preferences. ده support. يعني ده السبورت شات اللي هو لازم الواحد يعمله برضو، ده اكيد يعني. هم بيستعملوا ايه هنا؟ بيستعملوا ايه دول؟ طيب مش مهم ده دلوقتي. هو السبورت ده مهم جدا. الكاستمر سبورت preferences light theme dark theme. Okay, new file app components. فين ال MD file؟ implementation plan phase 1. Okay, how many phases? Execution over the next session. فين الفايل؟ Okay. All right, where is the MD file here? أنا حاطه هنا دلوقتي. اوكي، هنفتح سيشن جديدة. You've used 100x more tokens than the Hobbit. Longest session 7 days, 11 hours, 50 minutes. ايه ده؟ 12.3 million tokens in 7 days. Oh, all time. طيب مش مهم عشان تسهل. integrations مش مهم. vitals assistant. طيب احنا عايزين بس ان نعمل ال V1 ده. انا مش عايز ان انا اتعمق بزيادة قوي. apps. اوكي. لا 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 لا. اوكي مش عايز اتعمق قوي قوي. خلينا واحدة واحدة. هو vitals اصلا يعني عايز اشوف كده هم كبار قد ايه. هم app settings. vitals تقريبا they launched a couple years ago. يعني عايز اشوف كده.
اوكي 2632 ريفيوز. اوكي 29.99 a month. 2018 اوكي دول بقى لهم يعني 8 سنين يعني. ف طبعا مش بقارن نفسي بيهم، بس دول هتلاقيهم على V7، احنا لسه V1. فانا عايز بس اعمل حاجه تدخلني الماركت الاول. ريكت اوكي. docs conversation pop-up plan. Review this markdown file and prepare for implementation. We need to implement it phase by phase. I'd like you to start with phase 1, please. اوكي phase 1 احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بكل بساطة هي مش حوار. فاضلنا تلت ساعة عقبال ما اليوزج بتاعنا يريست. احنا دلوقتي على 83%. هنخلصهم في تلت ساعة ده أكيد. البوب اب ده conversations pop up دوت لما تتك عليه بياخدك على الاكتيفيتي اللي هو كالآتي. اكتيفيتي ده اللي هو الشات هيستوري بتاعك مع توك ستور. حاجة مش حلوة خالص. أنا عايز أعمل حاجة شبه دي اللي هو اوبن اب فايتلز. عندهم سيستم جميل جدا جدا فايتلز اسيستنت. لما تتك على ده بيطلع لك بوب اب كده بسيط، ممكن تسكرول ثرو الكونفرسيشنز وهكذا. انا عايز حاجه كلين كده، فهو هنعملها بالظبط زي ما انا شرحته، اديت له سكرين شوتس وكل حاجه. احنا المرحله ديت في اليو اي، يعني الديباجنج عاده في اي ابلكيشن انت محتاج تكسره عشان تبنيه تاني. وده الديباجنج انك انت you're destroying an app to rebuild it efficiently. فهو الابلكيشن ده اتعمل له بيلد في خلال ايام السكeleton بتاعه. فانا دلوقتي بفصصه من ناحيه ان طيب هو اتبنى، اكسره بقى وابنيه تاني، او اكسره ولمعه بطريقتك. فاحنا دلوقتي عمالين نكسر في حته حته كده. الفكره ان الايام اللي جايه ديت او الاسابيع اللي جايه، اتمنى انها هيبقى اقل من اسابيع يعني عشان عايز انجزها الصراحه. البروسيس او الورك فلو مش هيبقى زي السايكل بتاع الكوماند سنتر الطبيعي بتاعنا خالص. يعني والله انا حاولت ان انا اعمل لها سايكل مخصوص وديباجنج وكده. هو في هيبقى السايكل ده بتاع الديباجنج دوت في الاخر خالص خالص لما لمع كل شيء نتاكد بس ان الابلكيشن كله تمام. هنعمل سويب للكود بيز والسكيورتي والكومبلاينس تشيك ليست وكل حاجه. بس انا بتكلم على دقه اليو اي، الحاجات الصغيره التلميعات اللي انا عايزها ديت. هنبتدي باليو اي ارتاح له نفسيا حتى لو سطحيا، وبعد كده هنبتدي على اليو اكس اليوزر اكسبيرينس، وبعد ما الاثنين دول يكونوا تمام هنخش على الباك اند. فكل ده هيستهلك ان احنا نبني تاني توك ستور واحده واحده لغايه ما الفي 1. وانا عايز افكر نفسي بدي لان انا بنسى. يعني انا كل شويه بفضل المع، بفتكر ان انا بلمع ابلكيشن مليون دولار. يعني لا، هو لسه. خش السوق الاول، لمعه على قدر الامكان. خش السوق، وبعد ما تخش السوق ان شاء الله ابتدي لمع زياده، ابتدي اكواير كاستمرز، شوف ايه النظام، شوف الباك اند ماشي ازاي، شوف الباجز، حط كاستمر سبورت، الحاجات اللي هي الزياده ديت. بعد ما اخش السوق بقى ابتدي لمع اكتر وابتدي اعمل ماركتنج والكلام ده كله. وانا اصلا عندي بروجكتس ثانيه عايز اعملها غير توك ستور. بس ان الواحد يخش بس في ال شوبيفاي ايكو سيستم اللي هو الحته دي انت هتخليك اوريدي عندك اكسبوجر لحد كبير. ممكن ران ادز كمان، احتمال ران ادز في الاول. اي اي شات بوت. انا عايز اشوف حاجه بس كده. paid search result انتلا اي اي virtual try on. اوكي كل دول بيران ادز. بيلش فور شوبيفاي برضو دي حاجه جامده جدا. يعني انا اللي اعرفه، انا كنت الميرشنت سايد في 6 7 سنين في شوبيفاي.
فانا اعرف جزء حته ان الميرشنت يروحوا يبصوا على الابلكيشنز دي ويشتروا. فمن اهم الحاجات طبعا الريفيوز. يعني انا كمشتري لما كنت بشوف شركه ما عندهاش ريفيوز خالص مش بشتريها اصلا ولا بتعامل معاها اصلا. فطبعا توك ستور هيخش من غير ريفيوز، بس هنحاول نتخطى الحته دي ان شاء الله. لازم يكون في ايه ده؟ اوكي proceed with phase 2. فلازم يكون استراتيجي موجوده برضو للريفيوز وهكذا. واحتمال ندفع فلوس على فكره. يعني انا اصلا اوبن راوتر دلوقتي استهلكت النهارده في السيشن ده الديباجنج اللي حصل. كان ديباجنج كمان يو اي مش باك اند. باك اند هستهلك اكتر، استهلكت 65 سنت. يعني مش كتير، بس مع الوقت، ده احنا بدينا ندفع فلوس خلاص يعني. فلازم يكون في عائد للاستثمار. Full picture. Let me create a task and plan phase 2. Create conversation pop-up component. اوكي phase 2 هيخلص بسرعة اعتقد. احنا دلوقتي فاضل لنا ربع ساعة. 86%. مش هوقف. وطبعا هنكزوست ال 14% اللي فاضلين دول في الربع ساعة ديت. توك ستور. اوكي. الجزء ده بتاع توك ستور اللي هو الاكتيفيتي سوري الفايندنجز ده اي شوبيفاي ستور لما يجي يبني شوبيفاي ستور بيعملوا حركه كده. في كونسبت اسمه تشيرن. في حاجه اسمها تشيرن ريت. التشيرن ريت دوت اللي هو نسبه الناس اللي انستول الابلكيشن بتاعك بيستعملوه بعد كده بيختفوا يعني انستول. اي انستول ده بيخش على الشيرن ريت. هدف اي ابلكيشن ساس كومباني سواء شوبيفاي او غيره ان هو يقلل الشيرن ريت على قدر الامكان. يعني هو عايز يخلي الشيرن ريت دوت مثلا تحت 5%. طلع 8% يزعل يخليه تحت 6% وهكذا. فهم بيعملوا ايه؟ بيحطوا contribution section في الابلكيشن بتاعهم. بيقول لك خلي بالك الابلكيشن بتاعنا خلاك تعمل مثلا x amount of revenue. الابلكيشن بتاعنا خلاك مثلا الكونفرجن ريت بتاعك يعلى كذا. علشان الميرشنت على طول لما يبص على الكلام ده يحس ان لا ده في contribution مش همسح الابلكيشن ده. فده بيساعد. ولكن معظم الابلكيشنز لما تيجي تعمل حاجه زي كده بتخرف يعني جيميكي مش حقيقي. بيخرفوا بالريفينيو بيخرفوا بالكونفرجن ريت. فالواحد تعب. الابلكيشن بتاع توك ستور ده مش موجود. مش مجرد انك انت كونتريبيوشن. مش هقول للناس انا عملت لكم ريفينيو، بس هقول للناس انا اشتغلت لكم في حاجات. يعني انا وفرت لك وقت. وفرت لك وقت طبعا. فدي الوقت يمكن يكون اهم من الناس، اهم من الريفينيو لبعض الشركات يعني. فلسه التلميعات دي كلها لازم تحصل. في كمان الحته التانية اللي هو انا عايز اشوف حاجه اصلا.
نشوف حاجة تانية كده كنت بحاول أعملها النهاردة بس ما نفعش. app distribution. النهاردة الصبح فتحت ال VPN وسجلت، ما عملتش سبميت بس سجلت الابلكيشن ب $19 لان هم لما شافوا ان الاي بي ادرس بتاعي مصري عملوا ديناي للترانزاكشن للاسف، فاستعملت الفي بي ان. بس في بعض الحاجات هنا مش شغاله، يعني لما اعمل مثلا مانج سبمشن اوكي شغال اهو. اوفر فيو. تمام تمام شغال. دي حلوه جدا برضو، بس طبعا انا ما اقدرش. بيل فور شوبيفاي ده بادج زي اللي موجود هنا بيل فور شوبيفاي. في ميرشنتس بيهتموا بالموضوع ده جدا، فان يكون عندك الباتش ده ممكن يعلي نسبة الناس اللي minimum 50 net installs, minimum 5 reviews since launch, rating 4 plus stars in the Shopify app store. اوكي مش سهل الكلام ده على فكرة، مش سهل خالص. minimum اوكي، يعني لو مثلا عملت مثلا average $45 times 50 $2250 في الشهر 75 5625. والموضوع ده ممكن يعمل فلوس بصراحة يعني، بس أنا في بعض الأشياء عامة أنا أوقات بتوه شوية يعني الفكرة إن أنا عندي أفكار كتيرة عايز أعملها، بس يمكن يعني اللي أنا عايز أقوله إن أنا بعد ما لانش توك ستور، مع إن خلي بالك إن دوت سب فيرجن من اللي أنا كنت عايز أعمله كمان، لو في تراكشن في توك ستور بصراحة شديدة أنا ممكن أكمل. يعني لو بيعمل فلوس أنا ممكن أكمل ابلكيشنز تانية في شوبيفاي غير توك ستور أصلا، مع ان الافكار اللي كانت عندي كانت بره شوبيفاي تماما، كانت بي تو سي ساس كومبانيز او ستارت ابس، بفكره اللي هو البري بري بيلد ماركت فاليديشن ده اللي اتكلمت عنه. فممكن اعمل الموضوع دوت برضه الواحد يكتسب خبره يعني. minimum 50 installs. طيب 50 installs على مثلا نقول average retention rate. بص انا مش هحسبها دلوقتي، بس تعال نشوف manage submission كده. اوكي الحاجات دي كلها لازم تخلص قبل ما اسبميت في الريفيو. طبعا انا مش هتك على سبميت في الريفيو ده الا بعد ما افصص الابلكيشن لاين باي لاين، وخلي بالي ان الكومبلاينس تشيك ليست اللي تحت هنا اللي هو فوق ال 80 كومبلاينس ده كله executed properly. شوفيفاي بيساعدوك شويه، بس في ناس كتيره بيسبميت ابلكيشنز و they get rejected. فكرة ان هي بتاخد اسبوعين يعني عقبال ما يردوا عليك، من اسبوعين لشهر. آه... طيب تعال نرجع تاني كده نشوف هو عمل ايه. اوكي هنريست السيرفر. شوبيفاي اب ديف. ريست السيرفر كده ونشوف. فاضل لنا 7 دقايق، استهلكنا 89%، فاضل 11%، مش وحش، بس احنا اتحركنا بالراحه النهارده يعني. بريفيو. طيب هو دلوقتي المفروض زي ما قلت يعني الكونفرسيشن بutton اللي فوق ده، طبعا خلي بالك الفكره ان الابلكيشن بطيء اصلا ده ريد فلاج، ده حاجه في اليوزر اكسبيرينس لازم يتصلح ضروري. اوكي البutton ده لما تتك عليه بيفتح بوب اب. البوب اب
مش حلو يعني، مش ده اللي أنا كان في بالي خالص. لما تيجي تبص على فايتلز البوب اب بتاعهم في النص كده حلو قوي، بس ده ممكن يتصلح بسهولة. هاي there. طب هنسأله سؤال بسيط كده، نفتح كده conversation ونشوف ايه النظام. الثينكينج بروسيس ده برضو عايز كل ده يو اي. هي تاني هي الديباجنج عادة بيبقى however I don't have direct access to your اوكي ده كله باك اند. طب الديباجنج بيبقى 3 فيزز على رأيي الشخصي، في اليو اي اوكي الانترفيس يعني اللي انا كنت شغال عليه النهارده، وبعد كده في اليو اكس. يو اكس ده اليوزر اكسبيرينس. اليوزر اكسبيرينس ده اللي علاقه بالنافيجيشن سب منيوز، بالسبيد بتاع الابلكيشن. اليوزر اكسبيرينس طبعا ليه علاقه بالسبورت، بالتيكتس، بالبيلينج سكشن. كل الكلام دوت يو اكس. اوكي، فانت يو اي تلميعه، يو اكس يوزر اكسبيرينس، وبعد كده في باك اند. وباك اند انا اعتقد ان هو اتقل حاجه، ويو اكس برضه تقيل. بس يعني انا دلوقتي مثلا ممكن اروح اقول له ايه، اقول له استنى ده في مشكله في الباك اند، ده ما عندوش اكسس طيب ماشي، طب انت نطيت من اليو اي للباك اند كده هتوه. فانا مش لازم انسى ان انا موجود هنا علشان ابص على الكونفرسيشنز. new conversation. Okay, it's not implemented properly. Okay, this is a poor job. So the first of all, when I click on new conversation, when I click on the conversation button, the pop-up appears right under the button. I have specifically mentioned that we need the pop-up to be in the center of the screen as a layout. And I'll send you a screenshot of what I mean. Here's the screenshot. طيب انا بعت له سكرين شوت ده، بس مش عارف هو خرف ليه. This screenshot is just an example of what I want. The other option, the other issue with the implementation here is that the conversations are not loaded. They're not loading. So when I start a conversation, it's not loading the previous conversations. When I click new conversation, it lags. مش هقول له كلمة it lags دي لأن it lags برضو UX. Launch multiple sub agents to help you fix these. اوكي فاضلين 3 دقايق، يعني احنا ممكن كنا ممكن نديله واحدة الترا ثينك اصلا. اوكي فاضل دقيقة 92%.
شاء الله يوم الاثنين اعتقد ان انا هابجريد ل 20x. خلاص كده. انا اظن ان كلود انا هشوف لو في ابديت وهو شغال كده، هشوف لو في ابديت على موضوع ابديت on anthropic rate limit. Anthropic launched a $100 per month use subscription plan that includes one rate limit reset for Claude Codex. Or enhancements such as a permanent 10x usage. مش فاهم. ايه ده؟ طيب لا، الموضوع ده ان شاء الله يوم الاثنين او الحد عشان نتحرك بسرعة. بس لازم اعمل نفسي budget management. all clean both fixed. اوكي تعال نشوف كده. hard refresh. Okay, a couple of things. Number one, the conversation button needs to have a white or off-white background. Okay, and the text need to be black, right? Also, the other thing is that I can see the previous conversations now, but when I click on it, it does not take me to the conversation itself. Fix that, please. Okay, احنا الريست اتعمل لنا ريست دلوقتي للسيشن. هيريست الساعة 10 بالليل. اوكي احنا ممكن نشتغل على جنب هنا. Take a look at Talkstore's landing page on the application, and the chat UI needs to pop out a little bit. So what I'm thinking of doing here is create some sort of a sophisticated background grid, maybe with some gradient applied to it in the back.
But what I need to do is also brainstorm different ideas to make sure that the landing page of Talkstore is prominent. I want to keep the dark background. I'd like you to use the superpowers plugin and introduce me with new design ideas. I also would like to animate or potentially animate the background a little bit and make it subtle. So just let's brainstorm a little bit. The only idea that I have is just a subtle background grid. Also, I have a question here. Is it possible to add a background video effect or like a GIF, like a loop video effect inside of Shopify App Store? ده حوار لان انا عمري ما شفت كده، ما اظنش ان ينفع. بس لما تيجي تبص على تيجي تبص على ايه، على توك ستور، الايفكت اللي شايفينه هنا على اليمين ايفكت جميل جدا، ايفكت ساتل حلو، ده فيديو اصلا. انا عايز اعرف لو الايفكت ده ممكن يكون موجود جوه توك ستور ابلكيشن في شوبيفاي ولا لا. اعتقد لا، اعتقد لا. الحاجه التانية اللي عايز اصلحها السبيد ده له علاقه باليو اكس، بس يعني هنا مش عارف لو الشباب شايفه، بس هنا في جريد كده ساطل قوي ورا التوك ستور. talk to your store. دي حاجة تانية عايز اعملها برضو. اوكي انا مش عايز بس انسى الحاجات دي. طب تعالى نقفل الكرسور. هشوف هو قال ايه بس في الحتة دي. Good, I have a thorough understanding of the current state. Some of what we're working on will definitely be easier to explain visually. Yes, I would like to try it, but I also wanna, I want you to answer the question of text. Let's go. خلينا واحدة واحدة بس مش عايز أدوخوا معايا. طيب في حاجة كده أنا عايز أغيرها. في بعض الأشياء كده. Okay, a couple of things we need to improve. Attached right now, you're gonna find a scrollable vertical bar. This needs to improve significantly. I don't know what we're using here, but
I want to replace this with a subtle green line without putting that green line inside a box, if that makes sense. The other thing as well that I need you to change is inside the conversations, the conversation button shows a down arrow. Replace that down arrow with a down chevron, similar to Talkstore's. Oops. لا. اوكي، عايزين بس نعمل كده. Okay, done. Take a look at the screenshot. You're going to find that there are two changes that we need to make here. The first change is the conversations button. Inside of it, there is a very subtle down triangle. We need to change that into a more prominent chevron or black chevron that's just pointing down. The second change that we need to do is you're going to find that when the conversation is expanded, there is a scrollable vertical rectangle or bar. So we need to completely dismiss this and remove it and replace it with a subtle teal line, right? Okay. Now, to your question about background video you give inside the chat, yes, it's absolutely possible. There are a few ways to do it. HTML5 background short looping كذا كان مش عارف ايه. All of these can be layered behind the chat content with position absolute. That said, before we dive into approaches, let me ask the first clarifying question. What is the primary feeling you want a merchant to premium, sophisticated, alive, dynamic, calm, trustworthy, futuristic, techie? A mixture between A and D, leaning more towards A. لا خلينا كده A and D actually. Okay. ايوه كده، ايوه كده احسن بكتير، احسن بكتير. اوكي اوكي جميل. طيب احنا شغالين على دلوقتي فيجوال بروتوتايب مع سوبر باورز بلج ان. عايز يعمل لنا ايه يا ترى؟ just creative designs. لسه قايل لي دلوقتي ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. الباك جراوند بتاع talkstore.ai جوه الابلكيشن، فدي حاجه حلوه. هو دلوقتي بيسالني اسئله. Next question: how much visual motion do you want? Think of it as a spectrum. Almost static, subtle, shimmer, soul drift, مش عارف ايه, gentle, ambient, slow, continuous movement that gives the page life without competing with content. Noticeable but controlled, clear animation that draws the eye initially. Bold statement. لا.
Okay, so to give you an answer here, so think of it like this. If the visual or animation directly communicates what Talkstore is all about, I don't mind being noticeable. But if the visual aesthetics and animation has nothing to do and just simply a matter of luxury, then I would like to go for like gentle ambient. So the key here is what kind of anime, or the key question here is what kind of animation would potentially directly communicates what Talkstore is all about at a glance. Findings طبعا بطيء جدا، بطيء جدا. Billing دي حاجة تانية في اليو اي عايز اغيرها برضو. اوكي. اوكي. اوكي تعال نشوف كده. اوكي تعال نشوف بس إن هو شرح ايه هنا. connection grid, a light sweep. Okay. Let me know what you think, or if you want to mix elements from multiple concepts. Um, your stored data flows into this conversation. Intelligence, awareness, and thinking network. The agent is actively reading and your store is an intelligent connected network. Converging data streams. أظن ده اللي I'm leaning towards C, converging data streams. But I don't have an idea of how we were going to implement this and where. مش عايزين نعمل حاجة أفورة كمان يعني، لأن شوبيفاي لو يعني merchants مش عايزين أفورة يعني. أنا حاسس إن هم عايزين بس results يعني. فطبعا الباك اند لتوك ستور أهم بكتير جدا من اليو اي، بس أنا عايز اليو اي يكون متلمع إلى حد ما. السبيد ده برضو عامل لي قلق شوية.
Uh, full viewport background, empty state only, fade on chat. إيه الفرق مش فاهم. Particles are only visible on the landing empty state. For a method, the animation fades out smoothly and the background returns to solid dark. Always visible. لا مش عايز always visible. Could distract during long conversations, slightly higher GPU usage. Empty state only, fade on chat. Leaning towards empty state only, fade on chat. This one's about the convergence point. Right now I'm shot of A. Convergence towards converge toward the landing card itself, converge toward the input field bottom, converge toward center of the viewport. Leaning towards C, converge toward center of the viewport. One more question. How dense busy should the particle be? Very subtle. Medium density. Leaning towards A for now. Let's just start with A. Sparse and minimal. For H of A, okay. Okay, let's just go for CSS only for now. تاني ده V1 انا عايز انجز. CSS only it is. Let me know. Let me now present the full design. We'll go section by section. Architecture. Yes, proceed. Yes, proceed. It does look right. Proceed. Sure. Yeah, sure. Proceed.
Everything looks good. Nothing to revise here. Please proceed. Also, keep in mind that we, if this requires multiple phases, we could create a markdown file for this and give it to a new session so we can implement it phase by phase. This is small enough for a single phase. اوكي، احنا هنفتح هنكلير ده كأننا فتحنا سيشن جديد كده، وهنديله الام دي فايل اللي هو هيعمله دلوقتي. Spec written and committed to كذا. Please review and let me know if you want to make any changes before moving. Please move to the implementation plan. Is the implementation plan going to be a markdown file too? Single fine. Okay. حلو. Okay. ده اسمه هاند اوفر برومبت. هنديه لفريش سيشن كده جديد، هيغير اللاي اوت بتاع توك ستور تماما. هيحط شويه انيميشنز حاجات كده. اليو اي قرب يخلص، بس في بعض التلميعات كده عشان بس ما ارجعش لليو اي تاني. بعد كده هننقل اليو اكس وننقل الباك اند. الباك اند هياخد اكتر وقت، فانا عايز اخلص اليو اي بسرعه وبعد كده نسبمت ان شاء الله. عشان نسبمت في حوارات لازم نعملها يعني كتيرة. اوكي.
تمام خلص. self review against the spec كذا 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 please complete and saved plan complete and saved to كذا. اوكي هو ممكن يعمله خلاص، مش لازم اعمل له هاند اوف برومبت، هو ممكن يعمله. الكونتكست لسه موجود يعني مفيش مشكله. activity billing لا بطيء جدا بطيء جدا يعني انا مش فاهم الصراحه. ده يو اكس. طيب مش عارف اعمل ايه في دي. حاولت اصلحها امبارح بس الموضوع شكله هيطول شويه، فانا هفتح كودكس وهفتح كلود واكلمهم هما الاثنين في الموضوع ده. Okay, so I need you to identify the cause of Talkstore being extremely slow. I'm talking when we open the app, it takes a few seconds to show us the landing page, and then when we navigate to uh, the submenus, it's still very slow. It takes a few seconds. Now, your goal is to do an entire code base investigation, launch multiple agents to be able to help you take a look at every angle when it comes down to speed. Also, understand our railway and Supabase host are both in the US West. I'm located in Egypt right now. I am not sure what the cause of this is, and this is strictly just a pure investigation with propositions on what the cause of the application being extremely slow. Now, I do not accept anything or any excuses that this is Shopify backend, because other bigger applications than mine, when I click on those sub menus and open the applications, it's almost instant, right? So there's clearly a problem with our infrastructure that just causes Talkstore to be extremely slow. Investigate, point out deficiencies, and point out what the problem is. طيب انا هعمل الكلام ده مع الاثنين، حتى جي بي تي اكسترا هاي، لان بجد محتاج الاقي المشكله ديت فين. لان دي يو اكس، احنا اتفقنا ان احنا نشتغل على اليو اي الاول، بس اليوزر اكسبيرينس برضو حته السرعه مضايقاني شويه. يعني سرعه الابلكيشن نفسه بطيء جدا جدا، انا مش عارف اتعامل معاه اصلا. فامبارح قعدت ساعتين 3 في الموضوع دوت، والظاهر ان الليتنسي حته جاي من حته ان انا قاعد في مصر دلوقتي، ولما بفتحه بيبعت سيجنال من هنا لحد يو اس اوريجون، يو اس ويست، لان الهوستس بتوعي او السيرفرز بتوعي في اليو اس، بستعمل ريلوي وسوبر بيز هناك وحاجات كده. انا ما اعرفش لو الكلام ده صحيح ولا لا، بس انا عايز ان انا انجز. يعني هم بيقولوا ان لما تداونلود الابلكيشن دوت هيبقى اسرع، بس مش متاكد يعني. فدلوقتي هراجع تاني الموضوع دوت. عملت كود بيز انفستيجيشن، سالته ان هو يبص يمين وشمال، وسالت برضه كودكس بالمره. وبعد ما الكودكس يخلص هو كلود 1 2 3 4. اوكي كودكس عمل 4 سب ايجنتس، كلود بعت 6 انفستيجيشن ايجنتس. فهنشوف الحوار ده.
لان اعتقد ان دي الخطوه الجايه. انا عايز الابلكيشن ده قبل ما اكمل فيه، هو اليو اكس عميق حاجات كتيره، بس اهم شيء حاليا السرعه. انا ما اقدرش اتعامل بابلكيشن بطيء اصلا، مش عارف احرك يمين وشمال فيه، مش عارف افكر كويس. السرعه لازم تتحل. اوكي. احنا في كام دلوقتي في المية؟ 30%. طيب انا هخلص هعمل ال chat UI layout اللي بعمله دلوقتي، البارتكلز وكده. خلص دي، هبص على موضوع الليتنسي ده. لو عرفت اخلصه على طول خير وبركة، لو لا هكمله بعدين. ممكن انهي الستريم في خلال مثلا ربع ساعة. ومن بكرة ان شاء الله احتمال كبير ان انا ابتدي استريم بالليل. ابتدي ستريم مثلا. هو بكرة يوم مختلف شوية، لازم اروح المطار. ف آم، هكون في البيت مثلا 7:30 8، مش هستلم الصبح. احتمال بكرة اخدها اوف. ومن يوم الحد ان شاء الله بفكر ان انا استريم بعد الظهر. لسه بفكر في الموضوع دوت، لان الشباب بتكون صاحية متأخر يعني. هو يا اما هستريم الصبح وبالليل. الصبح مثلا استريم 7 ساعات او من 5 ل7 ساعات ان شاء الله، حسب طبعا التوكنز بتاعتنا. وبالليل ممكن تبقى ستريم على الخفيف مثلا ساعتين او حاجه زي كده. ستريم قصدي يعني شغل يعني. يا اما كده، يا اما ستريم واحد بس من ال6 ل12 مثلا بالليل. فانا لسه هقرر الموضوع ده، بس انا احتمال بكره اخدها اوف، بس بكره هاخدها اجازه عشان بس عندي حوارات لازم اعملها. اوكي. The big picture why Talkstore is slow. تعال بس نشوف الاول. want to fire the dev server and take a look. طيب هنقفل ده. Shopify app dev. اليو اي المفروض يكون مختلف هنا شويه. Okay, I can see the particles, but they're not well positioned. They're on the very left of the screen. They're not behind Talkstore. Here's a screenshot.
Okay, why Talkstore is slow? Your app suffers from compounding latency at every layer. No single issue is the sole cause. It's death by 1,000 cuts where each layer adds. Egypt base rate, estimated round trip latency. Egypt, US West, Egypt. Every network hop to railway to Supabase Shopify API pays this tax. Your app makes too many of these hops too sequentially. Okay. The 5 biggest killers. Okay. Other Shopify apps you compare against almost certainly use a CDN. Okay, here's what I need you to do. This entire answer, I need you to put it inside a markdown file, please. اوكي عشان ننهي الحوار ده لان بجد الحوار ده يعني مضايقني جدا عايز اخلصه. اوكي نايس. talk to your store. مش وحش. مش وحش بس ملوش معنى يعني انا مش عاجبني الصراحه بس انا هخليه كده دلوقتي ملوش معنى. انا عايز دلوقتي ايه اركن اليو اي شويه على جنب وافكر وافوكس على اليو اكس شويه السبيد بالذات يعني لما اتك على فايندنجز 1 2 متك على مثلا بيلينج اكتيفيتي هو مش وحش قوي. بص على فايتلز مثلا ابس لا اسرع بكتير. هي ممكن يكون الفرق مش كبير زي ما الناس متخيله بس انا بالنسبه لي انا فاهم ان الموضوع ده يفرق يعني مثلا 1 2 ثانيتين ده كتير قوي قوي. performance diagnosis اوكي هنفتح الجادج بقى هنفتح واحد جادج كده كلود كودكس واخد وقته قوي في الموضوع ده. Okay, I need you to take everything you spoke about here, everything you mentioned, and put it inside a markdown file, please. The following two MD files. These are diagnosis of the potential causes of Talkstore horrible latency. We need to combine, identify the root causes, and perhaps even combine solutions to make Talkstore hyper. Navigate
those two MD files were produced by two different models. From these two MD files, create another MD file with your findings, make it the source of truth, provide steps to fix this issue in multiple. We don't need to overkill it, we just need to make sure to fix the main root cause first and test it out. Continue optimizing it until we get that instant feel. Performance investigation, okay. هناخد ده و performance diagnosis. بوم. طيب اللي عملناه دلوقتي لما يكون في حاجة كده متعقدة شوية بتكلم كودكس اكسترا هاي 5.4 وبتكلم اوبس هاي افورت ماكس وبتقول للاثنين اعملوا كود بيز انفستيجيشن. هي المشكله اهي موجوده، مثلا مشكله يو اكس، مشكله ليتنسي، سبيد. بديله كل اللي انا اعرفه، اقول له كمل عليا، بص على الكود بيز، بص على السولوشنز، بص على اللي انت رايك ايه في الموضوع، وهكذا. بيعمل لي مارك داون فايل كودكس، وكلود بيعمل لي مارك داون فايل. الاثنين دول باخدهم بحطهم في وان سيشن كلود، وبقول له انت الحكم، بص على المارك داون فايلز ديت، الهدف هو كذا، هتلاقي في overlap ما بين الاثنين، و create me a source of truth markdown file with implementation and execution phases عشان نصلح المشكلة دي. يعني هو ده يمكن كده تبقى يمكن آخري يعني، أو قريب من آخري، يعني إن أنا لما يكون في مشكلة قعدت فيه أكتر من ساعتين مش عارف أحلها، بعمل حاجة زي كده. بعمل 2 hand of prompts بحطهم هما الاثنين في سيشن قوية، وخليه ياخد راحته، يحط لي implementation plan ويصلح الموضوع. ايه ده؟ performance investigation particles ايه؟ انهي particles؟ احنا حطينا له performance investigation وحطينا له performance diagnosis. اوكي تمام. performance fix plan, key takeaways, both agree on number one problem, duplicate مش عارف ايه. CDN absence, okay, the plan structure with 5 phases, ordered by impact. Phase 1 killed waterfall, should be noticeably immediately with 0 infra changes. I'm sorry, what waterfall are you talking about here? waterfall اوعى تقول لي بيكلمني على الايفكت بتاع الايفكت اللي حطيناه في اليو اي هنا. مثلا ممكن نشيله مفيش مشكله يعني، بس مش ده اللي مخلي الابلكيشن بطيء، انا متاكد من دي. اوكي. performance fix plan. Okay, go ahead and execute phase 1 here, and then get back to me and I'll test and see
if there's any effect here, and then also tell me if we need to restart the server or a hard refresh would just be enough. الموضوع ده لازم يتصلح، هنبسط لو اتصلح جدا علشان بس اعرف اتحرك في الابليكيشن بسرعه، يعني حرفيا من غير اي ديلي. الديلي ده بيضايقني شويه. الحاجه التانية اللي انا عايز اعملها برضو. Okay, another topic that I wanted to do as well is, and I'm a little bit unfamiliar with this, it requires some research, but the Shopify apps, usually they have a support chat, right? And is this like an external tool that I should use, or is the support chat something I can actually build for my own here? And what do you suggest? And what kind of like support chat can I use inside of my Shopify app? Like, do some research and give me some like companies that do that. The operational cost, بس ما عنديش مانع ان انا handle it myself يعني. Use the phase 1 change, 4 files modified, TTL. You need to restart the dev server for these changes to take effect. The session cache, okay. اوكي هنقفله خالص وهن ريستارت شوبيفاي اب ديف. اتمنى انه يلود على طول، بس امبارح انا قعدت ساعتين فانا ما اظنش هنشوف يعني. طيب بسم الله. بطيء بطيء جدا. findings activity billing settings. يعني okay, it's still very slow. I just don't understand. Phase 1 did not solve the issue here. Is it worth tackling phase 2? Shopify does not provide a native chat product. Okay, mentor support email required for App Store. Listen, get support button. Shopify renders this natively at the top. Okay.
3 approaches: app bridge support API plus third-party widget, 30 lines of code. Tool crisp, iframe safe, intercom. $50 في الشهر، $70 في الشهر، $25 في الشهر، كل ده فلوس. ستوديو $30 في الشهر. iframe constraints. Crisp free tier. Plus Shopify support register handler to wire the native get support button to open the crisp bubble. 30 lines of integration go to zero build effort. Post growth tier upgrade to Crisp Pro. Don't build custom. It's not a differentiator for Talkstore. Crisp. ايه Crisp ده? Crisp support. اوكي فهمت. Okay, let's just go for, let's assume that I'm gonna go for a crisp free tier and wire the native get support button to open the crisp bubble. Like, what would that look like? What would the end result look like here from the merchant's perspective? Both actions open the same thing. The Crisp Chat Messenger panel, the chat experience, to see a chat window. Okay. Where you receive and reply, Crisp dashboard, you see all conversations, reply in real time. Crisp mobile app, push notifications when the merchant messages you. Email fallback if you miss it. Crisp emails you message. Continuity. Chatbot automation, canned responses, analytics. Okay, first one. اوكي حلو. هنحط كريسب ده في الرادار. هنحط الكريسب ده في الرادار بتاعنا. كريسب سبورت، عايزين حاجة كده ايه خفيفة في الأول، ونشوف كده توك ستور. ده الحوار اللي مضايقني بقى. Phase 1 saved maybe 50, 100 ms of server processing, but the server processing was never the bottleneck. It's fast because Railway and Superbase are both in the US West. The network round trip from Egypt to US West and back. Every page navigation requires at least one full round trip. Phase 1. Let me check one thing. Yeah. Let me straight with you. Server processing time. We'll actually fix it. Instead of optimizing the server phase 2, we should skip straight to making the app show UI instantly while data loads in the background. React from Shopify. This means initial page load, skeleton appears instantly.
Phase 2's n+1 fix is still worth doing eventually. Okay, so yeah, let's just implement what you just said here. Is there any drawbacks at all? Before implementing it, is there any drawbacks? Okay, go ahead and implement it. يا رب يحل المشكلة دي. Oh. يا رب يحل المشكلة دي بس عشان دي هتساعدني ان انا نافيجيت الابلكيشن بشكل سريع. اوكي let's restart. هنشوف كده ايه النظام. المفروض يبقى instant يعني اتمنى. اتمنى انه يكون instant. اوكي preview 1 2 اوكي 4 بطيء بطيء جدا جدا جدا. اوكي findings activity billing Talkstore findings activity billing settings. hard refresh. Restarted the dev, launched again, did a hard refresh, almost zero change. There's absolutely no effect here. And so I'm starting to wonder what the real cause is. Now, here's the thing. You've mentioned that being in Egypt might be the bottleneck here, but I am in Egypt right now, and I'm using another application called Vitals instead of Shopify. And while being in Egypt, their application renders instantly. And so I don't know if this just is an excuse or if it's a real bottleneck. If that was a real bottleneck, why does their app render instantly? And not just their app, but other apps as well. And they're like bigger apps too. أنا مش فاهم الحتة دي صراحة. You want to push? Okay, push back. Let me stop theorizing and actually look what's happening. The Egypt execute doesn't hold up if other Shopify apps are instant from the same location. When Shopify opens the iframe to when something appears on screen. هيفضل يروح ويجي. ما أنا عملت let's not طيب
هو انا ممكن اشتغل عليه كده، بس انا مش بعرف ان انا sacrifice quality. اليو اكس ده مهم جدا. اليو اكس بالذات السبيد. هو اليو اكس حاجات كتيره، بس السبيد دي انا لسه شغال على اليو اي خلاص، ولسه شغال عليه ولسه هطول عليه، بس بصلح حته اليو اكس السبيد ده عشان انا اعرف اشتغل عليه. ما هو انا مش كل شويه هتك على فايندنج استنى كده ثانيتين ونص يعني. سيتنجز واحد اتنين يعني انا عارف مش دلع، بس هو ده حقيقي يعني. هو آه انا عارف يعني لو رحت مثلا فايتلز، ده فايتلز اوكي، بص واحد اتنين، يعني في اقل من ثانيه اصلا كل حاجه بتلود. وفايتلز ده ابلكيشن اكبر بكتير. فانا في حاجه غلط في يمكن في الهوست بتاعنا، بس مش عارف ايه هي بالظبط. انا هنهي الستريم قريب، انا عايز بس اشوف كده الساعه. هنهي الستريم قريب جدا، يعني كام دقيقه كده اخلص بس الحته دي وهصلحها بالليل بكره. احتمال ما اعملش ستريم بكره. بكره بس عشان عندي لازم اروح المطار وكده. فان شاء الله من يوم الحد عايز اقرر اعمل ستريم احتمال يوم مرتين في اليوم، اللي هي المره الاساسيه اللي الصبح بعد الظهر، وبعد كده يمكن مره على الخفيف بالليل كده، عشان نقسم اليوزج برضو والريت ليميت بتاعنا في خلال اليوم. آم، يا اما كده يا اما مره واحده بس من 6 ل 12 بالليل. بس انا احتمال اروح الجيم بقى، فمش عارف هشوف يعني. ممكن اقول لي الموضوع اول فيديو لي اشوفك في القناه. ازيك يا هيبرو، هيبرو تك. والله يعني انا مش عارف ابتدي منين. بص هو الموضوع ان القناه ديت مختلفه شويه عن القنوات الباقيه. انا مش بعمل فيديوهات عادي، انا بستريم من الالف للياء. شغلي كله بشتغل على مشاريع. مش بس ببني المشاريع دي، انا ببنيها وبسوقها في السوق. فبوري خطوه وخطوه كل شيء بتحتاج تعمله كفايب كودر، كاوبريتور، من انك انت تلاقي فكره محترمه، تتست الفكره دي في السوق وتبنيها وبعد كده تسوقها. فانا بعمل كده قدام الناس علنا. يعني هدف القناه دي مش ان القناه دي تبقى كبيره قوي، ما يهمنيش ده قوي. انا يهمني ان انا اصلا بستفيد الحمد لله، لان انا بتراك الشغل كله، بركز جدا لما اعمل ستريم. وفي شباب تانية بتستفيد يعني. انا في شباب قالوا لي اعمل فيديو، عملت فيديو من يومين كده على الكوماند سنتر اللي بنيته. الكوماند سنتر ده حرفيا يعني ما تقدرش تتحرك في المشروع بتاعك الا لما يكون عندك كوماند سنتر محترم. انا اتكلمت عنه في الفيديو لمدة 30 دقيقة. فده ده سر شغلي كله في الكوماند سنتر دوت. قعدت تقريبا اسبوع ل 10 ايام ابنيه، وبعد كده انطلقت في المشروع بتاعي. ولسه صغيرين يعني، لسه واحده واحده والله يا هاي، واحده واحده يعني مع بعض. طبعا في مشاكل بتقابلني، في حاجات كويسه بتقابلني، فكل ده بيبان قدام الناس. بس يا باشا here's what I found. Oh, you know, client loader changes did nothing because the server loader still runs SSR. It's not your code, it's where Railway is running your server. Here's what actually happens when your app loads. uh, فدلوقتي احنا عندنا مشكله في الليتنسي بتاع الابلكيشن بطيء شويه. طب انا عايز اروح بس اصلي العصر ثواني.
طيب هايبرو انا جزائري برضو. اوكي جزائري مصري. Yes, railway is defaulted to US West. Should I change it to Europe? And also Superbase is defaulted to US West as well. I'm trying to narrow down the issue here between Cloudflare or just changing railway region, and also what kind of drawbacks can we experience here for both solutions? The critical constraint: railway and Superbase must be in the same region. Right now, they're both in US West. Move railway to Europe. Keep Superbase in US West. Don't do this. Option 2, move both. Drawback: Superbase migration requires creating a new project in the European region, migrating data, not a config change. If you later have merchants in the Americas, they experience slightly lower load times. Okay, this is ridiculous because most of my clients are probably going to be in the Americas. So I just don't understand how to fix this issue here. So looking at it right now, if I don't do any other changes when it comes down to the latency and submit my application, and someone in the Americas is using this application, will it be faster than my experience right now being in Egypt? But again, the problem is, why is Vital's application instant while me being in Egypt, Europe, or United States? That's the question that I just keep asking, and I just don't have an answer for it. مش فاهم يعني الصراحة. Yes, for someone in the Americas, your app will be noticeably faster than what you're experiencing. Okay. The auth bounce, the loaders, the assets, all of it would be 5-10x faster for them. But will it feel as fast as Vitals? That's the real question. Honestly, probably not. Here's why. Vitals is built by a company, Starter Labs, that almost certainly deploys on global edge infrastructure. Their server response from a node near you, regardless of where you are. Your app runs on a single railway origin in US West. A US merchant would get 50 ms round trip instead of 500. The gap between your app and Vitals is not a code problem, it's a deployment architecture problem. You're running a single origin server. Meshi, what would actually make your app feel like Vitals everywhere? Deploy on Vercel. Yadi Vercel, Yadi Vercel, Yahud. Or Cloudflare workers both serve
from nodes by free submission. So if you want to test what your US merchants would actually experience, you could use a VPN connected to US OS. اوكي ممكن اعمل كده، انا هعمل كده بعد الحوار ده خلاص مش مهم. طيب هنهي الستريم، هعمل VPN تيست كده عشان اشوف ايه النظام، و السيشن ده هيريست الساعة 10 بالليل، احنا 49 دي في المية. هنهي الستريم دلوقتي، احنا انجزنا يعني شوية في اليو اي. الايام اللي جايه هتبقى ليها علاقه باليو اي يو اكس وباك اند بس. وطبعا في الاخر خالص هنعمل ريفيو سيشنز مع الايجنتس بتوعنا لكل ابلكيشن، وهنعمل كومبلاينس ريفيو، هنمسك لاين باي لاين ونظبط الدنيا، وهنمشي مع submission compliance check list، وبعد كده هنسبمت امتى؟ يعني انا اتمنى ان الواحد يسبمت يوم قبل 17 ابريل. لو عملنا سبمشن قبل 17 ابريل، على اخر ابريل ان شاء الله ممكن نكون جوه شوبيفاي ايكو سيستم ونبتدي نسوق الابلكيشن من 1 مايو. ده يبقى انجاز، ده يبقى انجاز كبير لو ده حصل، علشان في شهر مايو دوت هنشوف هنشوف الاتراكشن، هنشوف السوق ماشي ازاي، هنشوف الميرشنتس عاملين ايه، هنشوف الريسبونس بتاع السوق. طبعا مفيش ريفيوز، مفيش اي حاجه، ممكن نعمل ادفرتايزمنت شويه. بس شهر مايو دوت انا باذن الله ناوي المع طبعا توك ستور اكتر، و ديبلوي ابلكيشنز تانية. انا اتوقع ان يعني انا لو هنحدد تايم لاين كده، النهارده 10 ابريل، 17 من النهارده لحد 17 ابريل يوميا، وعايز ان انا اشد شويه بالذات من يوم الاحد ان شاء الله. يوميا هنشتغل على توك ستور، تلميعات، التجهيزه وكل حاجه. لو عملنا سبمشن على 17 ابريل، ممكن ساعتها هنستنى، مفيش حاجه تتعمل قبل ما نخش في الشوبفاي ايكو سيستم، بياخد اسبوعين لشهر. ففي خلال الاسبوعين دول، تعالى نقول مثلا هاخد اسبوعين، في خلال الاسبوعين دول قبل ما يقبلونا ان شاء الله، هبتدي اشتغل على ابلكيشنز تانية في مخي. عايز اعمل موضوع التستنج ذا ماركت ده، وهبتدي اشتغل ابلكيشنز، هتبقى موضوع جميل جدا. هعمل ايه يا سيدي؟ هنعمل بروجكتس كتيرة، يعني مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، بس هعمل بروجكت كتيرة، هبرين ستورم حاجات، هعمل ادفرتايزمنت وهكذا لغاية ما شوبيفاي جيت سبميتد. اول ما يجيت سبميتد هنبتدي نشتغل بقى in parallel in multiple projects. نقطتي ايه؟ ان انا عرفت انا كنت عايز اقول ايه. 17 ابريل نسبميت الابلكيشن ده ان شاء الله. اوكي، من 17 ابريل لحد اخر مايو، لحد نص، لحد اول مايو، هنعمل تيستنج ذا ماركت على 5 ابلكيشنز. هنبني بس اللاندنج بيج بتوعها، وهنبص الموضوع ايه. على اخر ابريل هيرجع لنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان الابلكيشن ان شاء الله يكون دخل شوبيفاي ايكو سيستم، وتاني حاجه ان السوق رد علينا على اساس ان انهي ابلكيشن السوق عايزه. ابلكيشن البروجكتس التانية، انا عارف ان الدنيا معقده شويه، بس من الاخر كده 1 مايو هيبقى يوم مهم جدا بالنسبه لي. يعني اول اسبوع من مايو هيبقى يوم كبير جدا بالنسبه لي، علشان هنكون دخلنا شوبيفاي ايكو سيستم، هنبتدي نعمل فلوس ان شاء الله، وهنبني حاجات تانية على جنب، وهنبني حاجات معروفة ان السوق عايزها. فكل ده واحدة واحدة مع بعض، وان شاء الله مش هنوقف يعني. ولو في مطبات يلا بينا، اهلا اهلا بالمطبات. هنتخطى الحاجات دي كلها بإذن الله. اشوفكم في الستريم اللي جاي، مش بكرة بقى، هيبقى يوم الأحد ان شاء الله. بكره مش هاخد اجازه، انا بكره هشتغل، بس مش هستريم، لان انا بس في حوارات لازم اعملها في يومي يعني. فاخلص شغل كده اوف ستريم، ومن يوم الاحد بقى نخش جامد جدا جدا جدا، علشان نشيب توك ستور على اخر الاسبوع.